डिरेक्टर्स राजेश म्हात्रे उर्फ बंटीदादा, उन्मेष कुलकर्णी, विजय पटेल, प्रोजेक्ट हेड आहेत सुरू नायक, ऑपरेशन हेड आहेत रणजीपुटू आमचे राजेश सुतार, हेड कोच आहेत समीर गवस. सगळ्यांची एक टीम म्हणून खूप चांगलं अचिव्हमेंट, एक काम चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. 3 वर्ष झाले इन्स्टिट्यूटला, त्याच्यामध्ये 2 वर्ष कोविडमध्ये गेले, 1 वर्ष रेग्युलरली इथे प्रॅक्टिस मिळालं आहे. मग कालच त्याला 1 वर्ष पूर्ण झालं. मला वाटतं येणाऱ्या वर्षांमध्ये अजून जास्त अचिव्हमेंट बघायला मिळेल आणि जाकलं सरप्लस बघायला मिळेल, जाकले जास्त प्रोजेक्ट्स पुढे येतील. आम्ही राजेश आणि विजयजींना जॉईन झाले, बंटीदादांना भविष्यामध्ये जेव्हा पण त्यांचं काम असेल यथाशक्ती आम्ही या ठिकाणी येणार आहोत. आणि मी आणि सुदर्शनांनी आम्ही मनामध्ये ठरवलं आहे जास्त वेळ ओमटेक्सला द्यायचे. 10 वाजून 10 मिनिटांनी प्ले. चला आज जायला हरकत नाही आहे. 10 वाजून 3 मिनिटं झालीच आहेत. मला एक CCAचा एक आठवण आहे, मी जे काल सुदर्शन उल्लेख केला, राजेश इथे आहे. मुंबई ऑस्ट्रेलियाची मॅच होती, 8:40ला टॉस होता आणि 8:26ला स्टीव्ह वॉ तिथे विकेटवर होता. सुरेश सरया होते माझ्याबरोबर आणि चंद्रशेखर संत होते कॉमेंट्रीला. आणि 8:40 होऊन गेले. समीर दिघेचं आगमन झालं नव्हतं, समीर थोडासा लेट होता ग्राउंड. आणि 8:50ला काहीतरी समीर पोचला तिकडे. तर बोलायचं तात्पर्य काय की 8:40चा टॉस होता, त्यामुळे टॉस टाईम आपण पाहिलं ते 9:50ला लागले. टॉस आणि बॉल टाकण्यामध्ये 20 मिनिटाचं अंतर असलं पाहिजे, ती काळजी आम्ही घेतली. 10-10ला चेंडू पडेल. T20 वर्ल्ड कपला सुद्धा पाहिला, अर्धा तास अगोदरच टॉस व्हायचा. खूप इम्पॉर्टंट असतं. आणि टॉस झाल्यानंतर बाकीच्या ग्राउंड्समॅनला बाकीच्या गोष्टीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत सगळ्या. आणि आमच्या ग्राउंड्समॅननी खूप सुंदर काम केलं आहे. चेतन ठाकूर आमचे क्युरेटर, अभिनंदन त्यांचं. अमोल, बंटी ठाकूर आमचे असिस्टंट क्युरेटर, त्यांचं अभिनंदन. उमेश आणि नितीन सिनियर ग्राउंड्समॅन, या सगळ्यांचे मी मनाच्या अंतकरणातून धन्यवाद व्यक्त करतोय. व्हेरी गुड वर्क इन दिस ग्राउंड. लश ग्रीन ग्राउंड आहे, ब्युटिफुल 6 पिचचा प्लॉट आहे. तुम्हाला माहिती सांगतोय म्हणून सांगतो की राजेशनी जेव्हा पहिल्या दिवशी मला लवकर यायला सांगितलं, म्हणाला बाळा लवकर ये, तर मी इकडे 7 वाजता आलो, राजेश पण 7ला आलो. आम्ही भरपूर वेळ बसलो आणि इथे सगळ्या गोष्टी बघत होतो, काय काय फॅसिलिटी देण्यात येत आहेत. कारण मागचे 1 वर्ष 1.5 वर्षापासून विजय आणि राजेशजी मला बोलवत आहेत, पण मला काही कारणामुळे येता येत नव्हतं. पण मला सांगताना अभिमान वाटतंय की या ठिकाणी जे काय व्यवस्था आहे त्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण तुम्ही बघू शकता इंडोरमध्ये तुम्ही जाल ना तर 11 विकेट्स आहेत तिकडे, 11 विकेट्स, 11 खेळपट्टी आहेत. आणि त्याच्यामध्ये एक पिच विजनची खेळपट्टी आहे, ज्याची फॅसिलिटी लॉर्ड्सनंतर फक्त इथे आहे ओमटेक्समध्ये. त्याच्यानंतर तुम्ही बाहेर याल आउटडोअरमध्ये तर 24 खेळपट्टीचे तिकडे प्रॅक्टिससाठी 24 खेळपट्टी आहेत, हे महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर या ओमटेक्सच्या मैदानावर याल तर इथे 6 खेळपट्टी आहेत, 6 खेळपट्टीचा प्लॉट आहे. तर काय बघा, 11 आणि 24, 35, 85 आणि 6, 41, 41 पिचेस. आणि याच्यामध्ये इंडोरचा फायदा काय, पावसाळ्यामध्ये तुम्ही तिकडे प्रॅक्टिस करू शकता राऊंड द क्लॉक 24x7 आणि 11 पिचेसमध्ये, हे महत्त्वाची गोष्ट आहे. बोलतो या. तर विजयजी लक्ष देत आहेत. 2 रूल मला सांगायला पाहिजे. एक रूल असा आहे की एव्हरी गेम द फर्स्ट अँड सेकंड ओव्हर हॅज टू बी बॉल्ड बाय अ न्यू बॉलर, हे लक्षात घ्या. आणि ते एक आहे. आणि एव्हरी गेम द ओपनिंग पेअर हॅज टू बी चेंज बाय बॅटिंग साईड. तुम्हाला बॅटिंग साईडला जे मागच्या वेळेला पेअर वापरला होता तो वापरता येणार नाही, तुम्हाला बॅटिंग पेअर चेंज करावा लागेल. आणि तसंच बॉलर जो आहे लक्षात घ्या, तो सुद्धा 2 नवीन बॉलर गोलंदाजी करतील कम्पेअर टू लास्ट मॅच. थँक्यू विजयभाई. www.omtexsports.com ही साईट आहे. आणि Omtex Icwc.com ही जी आहे ती आमची इन्स्टिट्यूटची साईट आहे, ती तुम्ही ओपन करून सगळ्या घडामोडी तुम्ही बघू शकता. आणि आमच्या डिजिटल कॅमेरामॅनचे यांचे धन्यवाद व्यक्त करूया. अतिशय चांगलं काम त्यांनी मागचे 2 दिवस केले. चैतन्य जोगळे आणि तसंच देव मिश्रा हे दोनों काम दिल से शुक्रिया अदा करते. बहुत ही अच्छा काम, अतिशय चांगलं काम केलं. आमचे अंपायर्स पवन मोरे, मंदार चांबरे आणि स्वप्नील किनी. कारण पवन प्रदीप मोरे आज आमच्याबरोबर आहेत आणि स्वप्नील आमच्याबरोबर आहेत या ठिकाणी. आणि मंदार चांबरे आज दुसरी मॅच असल्यामुळे त्यांना दावं लागलं आहे आणि हे दोघे या ठिकाणी काम करतील. तसंच आमचे स्कोरर क्रिक इरोज या ॲप तुम्ही डाउनलोड करू शकता. या क्रिक इरोजला या मॅचचे सगळे तुम्ही स्कोर बघू शकता. पवनेश गौतम हे आमचे स्कोरर आहेत आणि कॉमेंटेटर म्हणून मी बालसुब्रमण्यम चंद्रशेखर अय्यर आणि एस सुदर्शनन माझ्याबरोबर आम्ही 2 दिवस इकडे कॉमेंट्री करतोय. आणि तसंच आमचे डॉक्टर फिजिओ आहेत ते शैलेश शेलार, आमचे ट्रेनर आहेत बादशाह सय्यद
अतिशय चांगलं काम ॲज अ टीम म्हणून आम्ही या ठिकाणी केलं आहे. आणि तसंच आमचे DJचे ऑपरेटर आहेत कल्पेश, अतिशय माझे जीवलग मित्र महेंद्र भोईर यांचे इथे नातेवाईक आहेत. आणि महेंद्रने येतानाच कल्पेशला सगळ्या सूचना केल्या होत्या. काल महेंद्र रात्री आमच्याशी बोलत असताना आज येतोय भेटायला, कारण मला सफायला पहिल्यांदा आणणारा महेंद्र भोईर आहेत. सफाईच्या भूमीमध्ये कॉमेंट्रीसाठी कोणी जर मला आणलं असेल ते महेंद्र भोईरने आणलं आहे, याचाही उल्लेख केला पाहिजे. दे रहा चैतन्य, जरा लिंक देना यूट्यूब का. 10:04 झालेत. 10:10 चेंडू पडेल. तर टीम गेलेली आतमध्ये. वॉरियर्स दे हॅव आफ्टर विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड आणि इन्व्हाइट केले ब्लूला बॅटिंगसाठी. सकाळची वेळ महत्त्वाची आहे, अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण एक काळ मागे जाऊया, वन डे इंटरनॅशनलचा पहिला बॉल सकाळी 8:55 वगैरे पडायचा, एक पद्धत होती, लक्षात घ्या. त्यामुळे सकाळच्या वेळ खूप इम्पॉर्टंट आहे. वानखेडेला मॅच असले की आमची रिपोर्टिंग टाईम 6:45 6:40 आम्ही वानखेडेला असायचोच फिक्स टाईम सकाळी. CCIला मॅच असले की 6:40 7 o'clock स्नॅक्स घेतलं, नाश्ता घेतलं, चर्चा केली सर या. कारण हे सगळे मोठ्या लोकांवर चर्चा करायला मिळणं, हेल्दी डिस्कशन, आणि त्याच्यानंतर टीमकडे जाणं, टीमकडून प्लेईंग 11 खेळणं, आज काय बदल आहे या सगळ्या गोष्टी बोलणं खूप आवश्यक असतं. आणि आपली मनाची तयारी होते आणि त्या पद्धतीने कॉमेंट्री करायला आपण सज्ज असतो. आणि हे काम 44 years. लिंक देणार आहे, लिंक चैतन्य, लिंक द्या, मला पण पाठव ना. या तर यूट्यूबची लिंक पाठवलेली आहे, तुम्ही लाईव्ह बघू शकता यूट्यूबला. आपण 202 देशांमध्ये लाईव्ह करतोय, लक्षात घ्या. ओमटेक्स ICWC 50+ लिजन्स T20 चॅम्पियनशिप 2022 लाईव्ह जाते 202 देशांमध्ये यूट्यूबला. तुम्ही याचा लाईव्ह तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता. तर आघाडीची जोडी उजव्या बाजूने उतरत असताना ब्लूची तर मिलिंद चौधरी आणि राजू शेट्टी ऑन द ग्राउंड. तर राजू शेट्टी आणि मिलिंद चौधरी आघाडीची जोडी मैदानावर ब्लूची उतरत असताना. आणि 2 नियमांकडे जसं विजयजींनी लक्ष वेधायला सांगितलंय. Every game, the first and second over has to be bowled by a new bowler. Any 2 batsmen from the batting side, every game the opening pair has to be changed by batting side. हे 2 नियम महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे तुमचे जेव्हा नवीन मॅच सुरू होते तेव्हा मागचे पेअर टाकू शकत नाही आणि तसंच मागचे पेअर बॅटिंग करू शकत नाही. ह्या गोष्टीकडे लक्ष वेधतोय. सो पॉवर प्ले 6 षटकांचा आहे. 2 प्लेयर्स सर्कलच्या पलीकडे राहतील. मॅथ्यू, दिलीप मॅथ्यू. ओ पहिला चेंडू थोडासा मोहताना. 10:07 चेंडू पडलाय. गुड टायमिंग केप्ट बाय द अंपायर्स. टॉस at 9:50, बॉल at 10:07. ओ बॅकफुट लागून कट करायचा प्रयत्न. चेंडू थोडासा मोहतोय गुडलेंग करून. स्ट्राईकवर आहेत मिलिंद चौधरी. नॉन स्ट्राईक एंड आहेत राजू शेट्टी. ओ बॅट अँड पॅटच्या मध्ये मिडल आणि लेग स्टंपवर चेंडू होता. या वेळेला थोडासा लेंथ व्हेरी करतायत या ठिकाणी. दुसरा चेंडू गुड लेंथवरून, आताचाही चेंडू गुड लेंथवरून. 3-4 पावलांचा स्टार्ट मॅथ्यू यांचा. ऑफ साईडला फिल्डिंग बघूया आपण. बॅकवर्ड पॉइंट लाईक फिल्डर आहे, पॉइंट लाईक फिल्डर आहे, शॉर्ट कव्हर लाईक फिल्डर आहे, मिड ऑफ लाईक फिल्डर आहे. ओ थांबून आलाय चेंडू. या वेळेला लॉंग ऑफवरून ऑन साईडला प्लेस केलंय. चेंडू जातोय वाईडिश मिड डाऊनला.
आज स्वप्नील किनी आमचे MCAचे अंपायर सफाळीचे जॉईन झाले, स्क्वेअर लेगला उभे आहेत. आणि फाईन लेग फिल्डर आपण बघतोय, फाईन लेग म्हणणार नाही, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग म्हणेन मी. आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट एक फिल्डर आहे स्क्वेअर लेगला, मिड विकेटला एक फिल्डर येतोय, लॉंग ऑन लाईक क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑन लाईक क्षेत्ररक्षक, 2 फिल्डर सर्कलच्या बाहेर आहेत, ते मिड विकेट आणि लॉंग ऑन आहे. आणि स्ट्राईकवर पहिल्यांदा येते आता राजू शेट्टी. शेट्टी इज अ व्हेरी फॅमिलियर नेम इन क्रिकेट. हो, टॉस केला होता, फ्लाईट दिला होता, पुढे बोलवण्याचा प्रयत्न, थोडेसे पुढे सरकले, खेळण्यासाठी थोडासा वेळ घेतला, चेंडू येऊन आदळतोय पॅडवर, अपील नक्कीच झालं, धोका नाही. प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी, डॉक्टर PB शेट्टी, सम ऑफ द बिग नेम्स कनेक्टेड टू MCA and BCCI. ओ, चेंडू आउटसाइड लेग स्टंपवरून टर्न करत असताना यावेळेला बॅकफूट लावून चेंडूला फॉरवर्ड शॉट लागला घेतात, अपील होते, फलंदाज बाद, धावबाद होतोय त्या ठिकाणी दुर्दैव पद्धतीने. आणि पहिला धक्का या ठिकाणी लागतोय ब्लू संघाला. मिलिंद चौधरीच्या रूपाने रनआउट होणं कोणालाही आवडत नाही, मात्र ते पोचेपर्यंत चेंडू डायरेक्ट हिट लागलाय, फॉरवर्ड शॉट लेगला चेंडू होता आणि पहिलाच धक्का या ठिकाणी ब्लूला रनआउटच्या रूपाने लागल्यामुळे दिस इज अ बिग विकेट. आणि वॉरियर्स या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये धक्का देतोय रनआउटच्या माध्यमातून आणि पहिला फलंदाज बाद होते. धावसंख्या 1 फॉर द लॉस ऑफ 1. रनआउट झालेत. रनआउटनी संजय मांजरेकर यांना खूप सतवलं होतं. तर पन्नामा कॅपमध्ये नवीन फलंदाज मैदानावर. तर मिलिंद इज बॅक. आज एकादशी आहे आणि मिलिंद गेले ओपनिंगला. मिलिंद हे विष्णूचंच नाव आहे, मात्र कुठलाही खेळाडूला असं मी उल्लेख केला रनआउट व्हायला आवडत नाही, मात्र बॅट घासायला पाहिजे त्यांनी. नवीन बॅट्समॅन रवी काळे. कालसुद्धा रवी अशाच स्थितीमध्ये उतरले होते आणि रवी उभे राहिले. रवी म्हणजे सूर्य. आज रविवारचा दिवस आहे. आदित्य म्हणतात सूर्याला, आदिती मातेची चिरंजीव म्हणून आदित्य. मॅथ्यू शॉर्ट ऑफ लेग मधून चेंडूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, बॅकफूट लागले, चेंडूला ऑफ साईडला कट केलंय. लिजन्स काय फिल्डिंग करतायत बघा, खूप चांगल्या पद्धतीने कोलॅप्स होताना त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलं. जाऊन दिला नाही चेंडूला मागे, धाव दिली नाही, चेंडू जातोय डॉट. त्या ठिकाणी धावसंख्या थांबली 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 इन द फर्स्ट ओव्हर. ब्लू वॉरियर समोर खेळत असताना आजच्या दिवसातला पहिला सामना. बॅकफूटला आले. मिडल स्टंपर चेंडू. सुनील रोयला बेरी करतायत लेंथला. यावेळेला चेंडू मिडल आणि लेग स्टंपर आणला शॉर्ट ऑफ लेंथ मधून आणि खाली सुद्धा ठेवला. ओ, यावेळेला चेंडू ओव्हर पिच ऑन साईडला प्लेस केले. फ्लाईट सुद्धा दिला होता रोयला यांनी. ऑन साईडला खेळत असताना एक सिंगल पूर्ण करतायत. पहिला गडी लवकर बाद झाल्यामुळे थोडीशी जबाबदारी आता या ठिकाणी वाढेल. त्या ठिकाणी राजू शेट्टी आणि तसंच नवीन आलेले फलंदाज त्यांचे मैदानावरती रवींद्र काळे आता गार्ड घेत आहेत. त्या ठिकाणी पनामा कॅप सुनील गावस्कर यांचा आवडतं कॅप. फार कमी खेळाडू पनामा कॅप युटिलाइज करतात. ऑन साईडला वळवल्या, लास्ट मोमेंटला चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअरला बाउंड्री बाहेर जाईल. गुड शॉट, गुड टायमिंग आल्याबरोबर काळेने चौकाराच्या माध्यमातून आपला खाता उघडत असताना संघाची धावसंख्या जी 1च्या दरम्यान थांबली होती भरपूर वेळ, ती पुढे नेत आहेत. गुड बॅटिंग फ्रॉम काळे. बरोबर आहे सुदर्शन. मिताली राज आणि सुनील गावस्कर दिस बिग प्लेयर्स. वुमेन्स आणि मेन्समधले पनामा कॅप यूज करतात. मिताली तर खूप माझी लाडकी खेळाडू आहे. अगदी पूर्ण करिअर तिचं मी जवळून पाहिलं आहे आणि असं दीड तास मी आणि मितालीने भरपूर गप्पा मारले आहेत मॅचच्या दरम्यान. वुमेन्स क्रिकेट फार मोठ्या प्रमाणात कव्हर केलं आहे आम्ही. गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. अतिशय चांगलं लाईन या ठिकाणी ठेवत असताना
सुनील रॉयला. तर एकंदरीत 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 2 षटकांनंतर धावसंख्या जरी ब्लू संघाची 6, धावांची गती ठेवली प्रति षटकाच्या मागे 2च्या रूपाने, 3च्या रूपाने, आणि एक फलंदाज त्यांचा दुर्दैवी पद्धतीने धावबाद झाला. जो त्यांचा चांगला फलंदाज होता, जो आघाडीला बाद झाला होता. आघाडीला मिलिंद चौधरी बाद झाले स्ट्राईक एंडला. सो आफ्टर 2 overs 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 ब्लू. ओ चेंडू बाहेर निघतोय, बॅकफुटला आले, गॅपमध्ये खेळलेत खूप चांगल्या पद्धतीने. या ठिकाणी राजू शेट्टी यांनी चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल असं चित्र दिसतंय. बघायचंय फिल्डर चेस करतायत, मात्र चेंडूचं आउटफील्डमध्ये वेग कमी झाला, मंदावला आणि चेंडू थांबतोय. कव्हर करतायत त्या ठिकाणी. त्या दरम्यान राजू शेट्टी आणि तसंच मैदानावर काढे 2 धावा पूर्ण करत असताना धावसंख्येला 6 वरून 8 या धावसंख्येवर नेत आहेत. गुड टायमिंग. प्रसन्न वातावरण आहे, थंड वारा आपल्याला स्पर्श करून जातोय. आणि 2 बदलमधलं ते गाणं आठवतंय, जब चली थंडी हवा, आशा पारेख यांची, लता मंगेशकरचं गाणं. चेंडू ऑफ स्टंपवर ड्राईव्ह केलं, स्टेप आउटून थोडंसं पुढे, फॉलो थ्रू मध्ये स्वतः अडवायचा प्रयत्न होता त्यांचा. तो स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये अडवायचा प्रयत्न. बाउंड्री जाईल तेव्हा वाजवा, बॉल पडताना नका वाजवा. बाउंड्री जाएगा तो जरूर बजाइए डीजे. विकेट, बाउंड्री, डीजे जरूर बजाइए. दिलीप मैथ्यू, राजू शेट्टी आहे ना. हो चेंडू लेग स्टंपवरून मिडल आणि लेग स्टंपवरून शॉर्ट ऑफ लेंथमधून आला तो मिडल आणि लेग स्टंपवर. बॅकफुट थांबवून ऑन साईड थोडासा वेळ लागतोय राजू शेट्टी ना. तो शॉट थर्डमॅनला चांगला होता त्यांचा, मात्र ऑन साईडला थोडं कनेक्ट करायला थोडा वेळ लागला. तर स्ट्राईकवर येतो तो काळे, ज्याने एक चौकार मारून आशा पल्लवित केले. मॅथ्यू यांना समोर जातील. ओ आंखों में इशारा, कीपर और बॉलर के बीच में वाईटचा इशारा मोरेकडून. पायाच्या मागून चेंडू काढून फलंदाजाला पुढे खेचायचं. पुढचं काम यष्टीरक्षक यष्टीचित करतील असं पार्ट ऑफ द गेम स्ट्रॅटेजी असतं. मात्र सुरक्षित आहेत काढे क्रीजच्या आतमध्ये. हो चेंडू पुन्हा एकदा आउटसाईड दी लेग स्टंपमधून चेंडू आत आणण्याचा मिडल आणि ऑफ स्टंपवर आणण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडू जरी पॅडला लागला तरी लेग बिफोर देणार नाहीत. एनी डिलिव्हरी कमिंग आउटसाईड दी लेग स्टंप पाहिजेत नसतो. यावेळेला मात्र मिडल स्टंप ठेवले. गुड टायमिंग. ऑफ साईडला पॉवर प्लेचा यूज कसा करावा याचं उदाहरण. मात्र चेंडूचा पुन्हा एकदा वेग मंदावतोय आणि डाईपर्यंत तिकडे धावा पूर्ण करतायत मैदानावर. आपण बघतोय 2 मिलिंद काळे, रवी काळे. चांगलं टायमिंग ऑफ आणि ऑन साईडला. काल सुद्धा चांगली बॅटिंग केली होती क्रुशियल स्टेजमध्ये, कारण नंबर 3 नंबर 4चे बॅट्समॅन खूप इम्पॉर्टंट असतात. सुरुवातीला धक्का लागल्यानंतर नंबर हॅलो 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 हां बस. तर 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होते. धावसंख्या झाली 12, गडी बाद झाले 1. 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विथ द रन रेट ऑफ 4 per over. एक गडी त्यांचा बाद झाला, तो मैदानावरती मिलिंद चौधरीच्या रूपाने रनआउट झाला. आणि दुसऱ्या बाजूला रवी काळे खेळतात 5 चेंडूचे सामोरे जात असताना 6 वर. राज शेट्टी खेळतोय 9 चेंडूचे सामोरे जात असताना 4 वर. एक बाउंड्री रवी काळेच्या बॅटमधून आपण ऑन साईडला आपण पाहिली होती. नंतरच्या बाउंड्रीज शेट्टी यांच्या सीमारेषेच्या पलीकडे गेल्या नाहीत. आता शेट्टी स्ट्राईकवर आहेत. आत्तापर्यंत जर षटक पाहिलं तर मैदानावर मॅथ्यूनी 2 षटकं टाकले आणि त्याच्यानंतर 1 षटक टाकलं होतं ते सुनील रॉयला यांनी. बॉलर्स नेम देवेंद्र चौधरी, कॅप्टन ऑन द फ्रंट. वॉट अ ऑलराउंडर, क्लासिक प्लेयर. चांगला परफॉर्मन्स बॅटिंगच्या माध्यमातून, बॉलिंगच्या माध्यमातून, फिल्डिंगच्या माध्यमातून सुद्धा दाखवलं ओव्हरऑल लिजंड म्हणून. आणि तेच देवेंद्र चौधरी कॅप्टन ऑन द फ्रंट. इन्स्टिट्यूट यांकडून सामोरं जातील राजू शेट्टी. ओ लॉफ केलंय, मात्र आउटसाईडला लागून चेंडू फ्लाय होतोय. थर्डमॅन विभागामध्ये बाहेर निघणारा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथमधून अँगल केला होता देवेंद्र चौधरीने.
राजू शेट्टी पॉवर यूज करायला गेले, मात्र लागला असता तो आला असता एक्स्ट्रा कव्हरला, गेला तो थर्ड मॅनला. एक धाव पूर्ण होते, स्ट्राईक रोटेट होते, धावसंख्या 13. स्ट्राईक येते आता काळेकडे. रवींद्र काळे, देवेंद्र चौधरी फिल्डिंगमध्ये काही चेंजेस करतायत. ऑफ साईडला बघूया, थर्ड मॅन आहे, डीप थर्ड मॅन आहे, पॉईंट लाईक फिल्डर आहे. शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक आता सर्कलच्या बाहेर निघतोय का बघायचं आहे. सर्कलच्या बाहेर निघालाय तो. मिड ऑफ लाईक फिल्डर आपण या ठिकाणी बघतोय. तिथे एक स्लिप लाईक क्षेत्ररक्षक आहे. बॅकवर्ड लेगला शॉर्ट बॅकवर्ड स्कल लाईक फिल्डर आहे. मिडविकेटला आहे आणि मिडविकेटचा फिल्डर सर्कलच्या आतमध्ये आलाय. एक लॉंग ऑन आणि आपण बघतोय इथे कव्हरचा क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर. ओ गुड डिलिव्हरी. चेंडूचा वेग, क्रीजचा वापर, तेव्हाच लक्षात आलं की चेंडू बाहेर काढणार आणि फार वेगाने स्विंगच्या माध्यमातून मिडल लेग स्टंपवरून चेंडूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न शॉर्ट ऑफ लेगच्या माध्यमातून. कारण स्लिपला तो फिल्डर लावलाय, बॅकवर्ड पॉईंट लेग फिल्डर लावलाय, लागला तर फ्लाय होऊ शकतो त्या ठिकाणी. कॅप्टन त्याच पद्धतीने गोलंदाजी करतायत फिल्डिंग लावल्यानंतर. सकाळी नवीन चेंडू, सीमचा वापर, स्विंगचा वापर, ताकदीचा वापर. याला शॉर्ट ऑफ लेगमधून दिशेवर नियंत्रण नाही राहिलं, लेग स्टंपच्या बाहेर केंद्रित केला. वाईटचा इशारा. अंपायर आमचे मैदानावरती आहेत ते पवन प्रदीप मोरे आणि स्वप्नील दयानंद किनी. स्वप्नील जॉईन झालेत आम्हाला. जसं मी उल्लेख केला, सफाळामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात MC ऑफिशियल अंपायर्स आहेत. शॉर्ट ऑफ लेगमध्ये चेंडू ऑफ स्टंपवर ठेवला, तर ऑफ आणि मिड स्टंपवर बॅकफुटला आले काढे, जागा पण बनवते, मात्र छेडायचा प्रयत्न नाही केला. कारण चेंडू एवढा वेग होता की चेंडूला सोडून दिला. कारण लागला असता तो टॉप पेज लागला असता आणि थर्डमॅनला गेला असता किंवा स्लिपमध्ये गेला असता. देवेंद्र चौधरी क्रीजचा वापर करतायत, अँगल करतायत, लाईन आणि लेंथमध्ये थोडा लाईनमध्ये बदल करतायत लेंथपेक्षा. यावेळेला बघा चेंडू चेंज ऑफ पेस होता थोडासा, ऑफ आणि मिड स्टंपवर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र चौधरी. आय एम व्हेरी मच इम्प्रेस विथ ऑल द लिजंड्स परफॉर्मन्स. या वयात कमिटमेंट, या वयात क्रिकेटला एन्जॉय करायचा पूर्ण प्रयत्न केला आणि खूप सिरियस क्रिकेट खेळलेत मागचे 3 दिवस. या वेळेला फुल लेंथ डिलिव्हरी, सन्मानपूर्वक खेळण्यासाठी भाग पाडलाय त्या ठिकाणी काळे याला. देवेंद्र म्हणजे व्हेरायटी, देवेंद्र म्हणजे वेगळेपणा. ॲज अ कॅप्टन त्यांनी जी काही स्ट्रॅटेजी आखली फिल्डिंगची, टॉस जिंकल्यानंतर ते स्वतः कृतीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतायत ॲज अ बॉलर. यावेळेला लेग स्टंपच्या बाहेर ही 2 चुका त्यांनी केल्या. कारण जास्त ताकद वापरत असताना ज्यावेळेला मलिंगा स्टाईल त्यांचा हात जास्त बाजूला जातो त्यावेळेला चेंडू पडण्याची भीती असते. ज्यावेळेला त्यांचा हात कानाच्या बाजूने येतो त्यावेळेला चेंडू मात्र परफेक्ट ऑन द स्टंप येतो. ही गोष्ट बघायला मिळाली. कोकिळाचा आवाज, प्रसन्न वातावरण. शॉर्ट ऑफ लेगमधून चेंडू वरती नाही आलाय, अँगल होतोय. यष्टिरक्षक त्या ठिकाणी कव्हर करत असताना आपण बघतोय. यष्टिरक्षक आहेत अमोद देवीकर. तर एकंदरीत षटक पूर्ण होतोय मैदानावर आपण बघतोय ते 4. धावसंख्या झाली 15, गडी बाद झाल्या 1. मिलिंद चौधरी रनआउट झाले होते. रन रेट चालू आहे ब्लूचा 3.75 आणि आत्तापर्यंत जर गोलंदाज पाहिले तर एकंदरीत मॅथ्यूनी 2 षटकं टाकले आणि त्याच्यानंतर आपण पहिला सुनील रोयलाने 1 षटक टाकलं आणि मागचं षटक संघनायक देवेंद्र चौधरी यांनी टाकलं आणि त्या बघायचं आहे त्यांचा कुठला बॉलर या ठिकाणी येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. ओके, प्रशांत वागेरे. थँक्यू डीजे.
चेंज इन द बॉलिंग. प्रशांत वाघेरे इन्स्टिट्यूट यांकडून 5वा षटक टाकतील. सामोरं जातील त्यांना राजू शेट्टी. धावसंख्या 15 धावा, 1 गडी बाद, 4 षटकानंतर ब्लू. स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, आउटसाइडला लागून चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉइंटला डीप मध्ये. फुल लेंग डिलिव्हरी होता, कारण चेंडू रिलीज करायच्या अगोदरच स्टेप आउट झाले होते. हीच गोष्ट वाघेरेने त्या ठिकाणी निरीक्षणात आणलं आणि चेंडू बॅट अँड पॅडच्या मध्ये त्याने केंद्रित केला आणि त्यांना सन्मानपूर्वक खेळण्यासाठी भाग पडला. मात्र चेंडू फ्लाय झाला आउटसाइड एजला लागून. सिंगल पूर्ण करतायत, 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावाने धावसंख्या 17 वर सरकते आणि स्ट्राईक त्यांच्याकडे जाते, राजू शेट्टीकडे. वाघेरे शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, थोडा थांबून आलाय चेंडू. ऑफ साईडला खेळले, स्टेप आउट झाले होते. चेंडूला पाठवत आहेत कबरला, उचलायला थोडासा वेळ लागला. त्याच्या मोबदल्यात अजून एक धाव. 2 धावा पूर्ण करत आहेत मैदानावरती शेट्टी आणि काळे. आणि या 2 धावाने धावसंख्येला नेत आहेत 19 वर, कारण त्यांना माहिती आहे पॉवर प्ले संपत चाललाय. त्यामुळे दावा कसं आपल्याला जमा करता येईल हा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत, कारण 2च फोल्डर्स 30 यार्ड सर्कलच्या पलीकडे असतात. वाघेरे शॉर्ट ऑफ लेंथ, मिडल इन लेग स्टंपवर जागा दिली नाही, वेगाने चेंडूला आणला. अहो डायरेक्ट हिट लागण्याचा प्रयत्न, ओव्हर थ्रो होते. जास्त धावा जातील. 1 धाव पूर्ण केली, दुसरी केली आहे. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाईल का असा प्रश्न आहे. मात्र 3री धाव सुद्धा पूर्ण होईल या बाबतीत शंका नाही. जिथे 1 जायला पाहिजे तिकडे 3 धावा मिळत आहेत ओव्हर थ्रोमुळे, आणि त्यामुळे 3 धावा मिळाल्यामुळे संजीवनी मिळते आणि 3 धावाने धावसंख्या सरकणार पुढे या बाबतीत शंका नाही. आणि त्यामुळे 22 धावा होत आहेत. आणि मैदानावर आपण बघतोय राज शेट्टी खेळतोय 12 वर, रवी काळे खेळत आहेत 6 वर. 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 इन 4.3 ओव्हर्स. ओमटेक्स ICWC ब्लू, विजय पटेल यांचा संघ. शॉट ऑफ लेंथ, बॅकफुटला आले, ऑन साइडला पुल केला आफाम. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, गुड शॉट. आवश्यक आहे बाउंड्रीशी. पॉवर प्ले संपत चाललंय आणि अशा वेळेला बाउंड्रीज या ठिकाणी मिळत आहेत. धावसंख्या झाली ती 26 वर. रवी काळे, हो फुल लेंग डिलिव्हरी, वेगवान फुल लेंग डिलिव्हरी. थोडासा उशिरा लक्षात आलं काडेच्या, म्हणून जागेवरून त्या चेंडूला अडवायचा प्रयत्न केला. बॅक टू द बॉल. त्या बाउंड्रीचं हे उत्तर होतं वाघेरेच्या मार्फत. यावेळेला मात्र ऑन द पॅड चेंडू आदळतोय. अपील यष्टीरक्षकाने केले, बॉलरने केला नाही. चेंडू जातोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. कीपर आहे त्यांचे अमोद देवेकर. अपील करत असताना तर एकंदरीत षटकं पूर्ण होत आहेत मैदानावर. 5 धावसंख्या झाली आपण 26, सरासरी 5.20. आमच्या आवाजाला आम्ही विश्रांती देणार आहोत. 5 षटकांचा आमची कॉमेंट्री या ठिकाणी पूर्ण करतोय. 6वं षटक जेव्हा सुरू होईल, रवी काळे खेळत आहेत 10 वर, राज शेट्टी खेळत आहेत 12 वर, आणि 6वं षटक सुरू होईल तेव्हा या ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक सुदर्शनन यांना. थँक्यू. DJSN. Échale ritmo. $26 for 1 after 5 overs. Pune Warriors, Rotary Warriors had opted to field after they won the toss. It's a nice nippy morning, cool breeze flowing around. Devendra Chaudhary back for his second over. 4 ballers used so far.
for the 5 overs. और जैसे कि रूल्स हैं 5 ओवर के बाद साइड चेंज होता है, तो अब अगली 5 ओवर का खेल सफाड़े एंड से खेला जाएगा. Starts off well. Is the first pitch. If you're looking from the broadcast end, it's the 6th pitch. That's the extreme rightmost pitch that's being used, which makes the offside as the play goes on a shorter side. निश्चित रूप से प्लेयर्स ऑफसाइड को टारगेट करेंगे, जो बिल्कुल करने की कोशिश, लेकिन विकेट खोते हुए राज शेट्टी looks to go over the offside, which is the shorter side, as I was mentioning. The cover region, the extra cover, the point region is the shorter end because it's the extreme right pitch being used today. And he looks to charge down and go over the offside, but ends up holding out to the fielder inside the cover. DJSN. Ecceli ritmo. 26 पर 2 और अब नए बैटर हैं. किशोर कुमार 2 विकेट खो चुके हैं. Omtex Icwc Blue. Remember, there's bonus points for picking up 3 wickets inside the power play. Devendra Chaudhary has picked up 1, and Rotary Warriors have already picked 2. Last 4 balls. Can they eke out another wicket, which will give them 5 bonus points? Here's Chaudhary from over the wicket to Kishore Kumar. Huge appeal, and he's almost pleading for the LBW, and he's been given. The umpire took his time, had a good look at it, and has ruled the batter, the new batter, LBW. First ball duck, and it's the 3rd wicket inside the power play. क्या बढ़िया गेंदबाजी है देवेंद्र चौधरी द्वारा. स्टंप टू स्टंप लेंथ बॉल थी मिडिल एंड लेग पर, और किशोर कुमार अपना खाता नहीं खोल पाए. फ्लिक करना चाहते थे लेकिन कंप्लीटली चूके, और LBW करार दिया गया है. 2 wickets in 2 ball for देवेंद्र चौधरी. Omtex ICWC Blue 26 for 3. Alvin Fernandez, the new batter. This is a crucial moment in this game. Devendra Chaudhary has picked up 2 wickets in 2 balls. He's on the verge of a hat-trick. And you'd wonder why 2 batters are walking in the middle. Alvin Fernandez is the batter, but he also has a runner in place. And 2 slips. 2 slips in place. In fact, the second slip is quite wide. There is also a leg gully in place. Short third as well. It's a hat-trick ball. Devendra Chaudhary. 2 fielders out on the deep are long on and long off. And almost
almost edges it, and just misses the hat trick, just like Sachin Lele missed one yesterday. (26 for 3, 5.3 overs. All win. Now that second slip goes out. .5 overs, 27 for 3. The bonus points are pocketed by Rotary Warriors. आखिरी गेंद इस पावर प्ले का ऑफ साइड का टारगेट करने के चक्कर में उन्होंने 3 विकेट गंवाए. Now he goes over the onside, but it's hit straight to mid-on, who has a shy at the non-strikers and misses, but it's an excellent over that comes to an end. 6 overs gone. That's the power play done and dusted. Omtex Icwc Blue are 27 for 3, and look at those figures of Devendra Chaudhary. 2 overs, 4 runs and 2 wickets. Remember, inside the power play. Terrific stuff. जी हाँ, टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग लिया और अपने कैप्टन शिरीष भोपे जो टॉस पर आए थे उनका निर्णय को कंप्लीटली बैक करते हुए रोटरी वॉरियर्स ने ऐसा परफॉर्मेंस डाला है कि कोई दो राय नहीं है क्या करना चाहिए था टॉस जीतकर. 27 for 3 हैं ओमटेक्स ICWC ब्लू. Vikram Daya into the bowling crease. 19th November of 2022, an unforgettable day for him. Picked up a 5-wicket haul, the only one in this edition of Omtex ICWC 50 plus Legends T20 Championship. Picked up 5 wickets for just 9 runs. Helped Rotary Warriors bowl the team grey out for a mere 112. Now what will he do? He has a lot of protection in the deep because 5 fielders can be allowed out. There is deep point, there is long off as well. Remember that's the shorter side because we are playing on the extreme right side of the pitch as we see from the broadcast end. Starts off well. There is a slip in place which suggests that there is a bit of movement which can be attributed to the breeze. Hits it wide of the long on fielder. They will rush back for 2. That's excellent running. Ravi Khadye जो अब इस 2 रनों की मदद से 12 रन पर पहुंचे. उन्होंने 2 चौकार लगाए लेकिन दोनों थे जब बॉलिंग डाल रहे थे इंस्टीट्यूट एंड से जहां पर लेग साइड शॉट था. अब ऑफ साइड शॉट है. Now once again that enticement of trying to go through the offside. There's a deep third as well in place because it's the shorter side in this ground today. We played a couple of pitches to the left of the one that we are playing on today. Yesterday it was the 4th pitch.
And now sprays it down leg. खैया विक्रम 4 गेंदों में उन्होंने अब 3 रन दिए हैं, जिसमें सर 2 वाइड थे, लेकिन वे भी बॉलिंग इस तरह से डाल रहे कि वो ऑफ साइड पर मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. फिर एक लेंथ पर गेंद. बैटर सिर्फ पुश कर पाए बॉलर के पास. The last ball of the 7th. And a quick run. It's one more run to the score. 7 overs gone, 31 for 3. It's a slow progress today for Omtex Icwc Blue, who yesterday had a target of 197 in the afternoon match. They fell well short, but their start has not been ideal today. With that single, Ravi Khadya will keep striking. He's faced 19 balls for his 13, and now you'd expect the acceleration to come in. Third over on the trot for Devendra Chaudhary. Lovely action. I think there was an inside edge. He spotted it before anybody else did and did not go for the LBW appeal there. Bowls it fast and full in line of the stumps. And Ravi Khadye looking to go over the onside this time. As I keep reminding our viewers, the offside is the shorter one. Offside की boundary थोड़ी short है आज. और फिर that's clever. You don't need the boundaries to be short for such errors. Was on the pads, and all that Khadya had to do was get some back to it, and he did that. Third 4 for him. Score of the team moves to 35, whereas he moves to 17 of 21. जी हाँ, थोड़ी सी गलती हुई देव. थोड़ी सी गलती हुई इस बार. देवेंद्र से पैड पर गेंद किया उन्होंने. रवि खादे बिल्कुल नहीं चूके उसका भरपूर फायदा उठाने का. Now goes over the onside, but there is a fielder in the deep. Almost a wide-ish, or in fact a deep backward square leg. But Ravi Khadye looks to be in good touch. 18 of 22 balls. He has 13 balls left to make maximum use of before he has to retire. Now Alvin Fernandez on strike. 0 of the 3 balls that he's faced. But he's facing someone who's in real good flow as he runs in from over the wicket. That is Devendra Chaudhary. 2 wickets in 2 balls, but he has figures of 9 for 2. Looks to go over the offside. Does really well. No chance for a sweeper to chase that off. It is the short side, but when you make a contact as good as Alvin did on that occasion, smashed it off the meat of the bat through covers for 4. Lofts it over the onside this time. A chase for mid-on, but I think the ball might slow down because the outfield is a bit slow in that region. But it allows the batters to run. They wanted a third, but there was not on. Suddenly, after those 2 boundaries, Devendra Chaudhary losing his rhythm. 2 fours in this over. One because of an error in line. The other because of an error in length. This one, trying to overcompensate, bowls it on the middle and leg. Lifted it over mid-wicket. Excellent batting, 42 for 3 now. 11 runs off the over. Now,
increasing the fielders on the onside. Runs starting to come on both sides of the wicket, which is never good for a captain. Sirish Bhope has walked out for the toss, but remember Devendra Chaudhary has led this team in this tournament. He led them in the opening match, so he has experience as well. Mid-wicket fielder in place. There is a backward square leg who's inside the ring, a deep square leg who's on the boundary line. These are the longer sides of the field today. Last ball of this 8th over. 11 have come already. Oh, looks to push it. Just a tentative push. Just meets the outside edge. End of 8 overs. 42 for 3 Omtex Icwc Blue. 3 overs for Devendra Chaudhary already done. He's given away 15 runs and picked up 2 wickets. 8 overs, 42 for 3. I think Rotary Warriors should be happy, given they won the toss and opted to bowl first. DJ. Vikram Kaya continues from the other end. Wide to start off. Gave away 4 runs in his first over. पहली ओवर में 4 रन दिए थे. विक्रम काया ने कल 5 विकेट लिया था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है इस कंपटीशन में. This is full and this is wide, but there is protection in the deep. More importantly, Ravi Khadde is off strike. Moves to 19 of 23 balls faced by Ravi Khadde. And Alwyn has faced 6 balls. I have been told that he can face only 12 balls with a runner. He goes over the offside, slices it. Work for deep third to do. He gets around. They won't get more than 1. The intent was right there. Looks to explore the offside. The cover region is quite short, but ends up slicing it towards wide-ish deep third. He'll get 1 and he moves to a runner ball 7, giving the strike back to Ravi Khadde. 19 runs, 23 balls. Vikram Kaya yet to pick up a wicket today. Huge appeal, looks to turn it to the onside. I think it went off the leading edge towards long on, who does the mopping up. 46 for 3. It's the penultimate match of this season's 50 plus Legends T20 tournament. Rotary Warriors, who have won 2 matches, who have 4 points, are taking on Team Blue. This is sprayed down leg. Wide signal by umpire Swapnil Kini, who's replaced Mandhar Chambre from yesterday, while Pawan More is standing at the square leg region. It's worked well nicely through square leg. Will just get 1. Alwyn rotating the strike well. 8 गेंदों में 8 रन बनाए हैं ऑलविन ने. वेल रवि खाद्य जिन्होंने 24 गेंदें खेल चुके हैं, 20 रन बनाए हैं. ऑलविन ने रनर का सहायता से बनाए हैं रन्स. उनको 12 गेंदें अलाउड हैं, एज आई एम टोल्ड. Slower one on a length. Was beaten for the lack of pace on this occasion, Ravi Khadde. 48 for 3, 8.5 overs. They picked up 3 wickets inside the power play, the Rotary Warriors. As a result, they pocketed 5 bonus points. Another slower one. Another swing and a miss. That is 9 overs done in this first game of
the final day of Legends 50 plus T20 Championship. 9 overs are gone. 48 for 3 are at Team Blue. D J S N. Échale ritmo. नौ ओवर के बाद 48 पर 3 हैं ओमटेक्स ICWC ब्लू. टॉस रोटरी वॉरियर्स ने जीता था, उन्होंने गेंदबाजी चुना. There's a change in bowling. They've already used 5 bowlers. Is it Shekhar Dalmia, the new bowler? Sunil Royala. It's not a new bowler. He's bowled 1 over for 5. If they've used 5 bowlers, they will have to use one more, but they have 11 overs to do that. Rules suggest that you have to use a minimum of 6 bowlers. Sunil Rohela will bowl from over the wicket with the longer boundary on the leg side as he bowls, adjusting his field. There are 3 fielders deep on the leg side, and that will change as square leg has been called up inside the circle. I'm reminding our viewers that the leg side is the longer side, the off side is the shorter one, and this will be the last over from this end for this safari end. We will change ends for the last 5 overs, which will be bowled from the streaming end or the institute end. And now there's another change. Square leg is getting a lot of work out. He was called inside the circle, he's been sent back again. 3 fielders deep on the onside. Short fine leg in place. And that's heaved away. He bowls it on a length, and it's a length where it is tough for the batters to hit through the offside. As a result, he has to heave it through mid-wicket. 49 for 3. Looks to go over the onside. That's high up in the air. And he couldn't get there. He will go down as a chance. Kaya Vikram, I think it is. But he drops it, and they will get a couple. Ravi Khadye moves to 22 of 27 balls. That brings up 50 for Omtex ICWC Blue. 51 for 3 in 9.2 overs. This is Ravi Khadye, who will now have to change his gears. Looks to go over the onside once again, misses. And he's cleaned him up. It's a big, big blow for Omtex ICWC Blue because Ravi Khadye was the set batter in the middle. But now we will have to walk back for 22 of 27 balls. As a result, Omtex ICWC Blue lose another wicket, 4th wicket down. और सुनील रोहेला जिन्होंने पहले ओवर में 5 रन दिया था, उनको अब सफलता मिलते हुए, जिसके चलते वो ड्रॉप्ड कैच इतना महंगा नहीं साबित होता हुआ. 1.3 गेंदों में उन्होंने 8 रन देकर 1 विकेट लिया है, जिसके चलते ओमटेक्स ICWC ब्लू 51 for 4. D J S N. Échale ritmo. New batter name? Rajesh Rane is the new batter in 51 for 4 for Omtex ICWC Blue.
This innings is going nowhere. Ravi Khadde was one of the key batters, having been there for 28 balls. But he's back in the dugout. Alvin Fernandez going steady on a runnable line. Sunil Rohela, the wicket taker, will continue from over the wicket. Doesn't give any room, any pace. It's psychological for a new batter, or for any batter for the matter, that they look to explore the offside, which is the shorter end, as I've been telling our viewers. And you can see Rajesh Rane trying to go the offside. He does well. Guys, it past the wicketkeeper but will not get more than one. Short third does really well. 52 for 4. He gets off the mark on the second ball. But there is always the temptation to go over the offside or try and hit a boundary through the offside, because it's less than 60 meter, because the overall ground dimension are 65, but we move towards the right as the stream end. And once again looks to go over the offside, but that is a dot ball. 10 overs done, 5. It's the halfway stage in this innings. Omtex Icwc Blue are 52 for 4, and if you'd asked me, Rotary Warriors, the side who won the toss, opted to bowl first, will be happily smiling as they gather for a short drinks. 52 for 4 after 10 overs. Malikarjun TSM. $52 for 4 for Omtex Icwc Blue at the halfway stage. There's a gentle breeze blowing along, and it's quite cool. Not so in the center though, but there's a gentle breeze that's continuously blowing today, unlike yesterday where it was quite hot pretty early, which has meant that the bowlers have been able to run in faster and harder for longer periods than yesterday when they had to slow down. The slower bowlers came into picture pretty early. Bowler name? Shekhar Dalmia into the attack for the first time. They're still continuing with the seam attack. Not much pace, but as I said, the breeze blowing along, which means the heat is not as prickly as it was yesterday at this time. Allows the pacers to run in, the seamers to run in for longer periods. That's cleverly played to the offside, but for no run. Now the side has changed. Now we are bowling from the institute end, the streaming end, which makes the leg side a shorter one, which makes the leg side the more mouth-watering prospect for the batters. Makes room and hits it through the offside. No run though. We were talking off air yesterday about the red soil having enough in it for bowlers when there is moisture in the surface, when there is breeze blowing along, when it's not too dry, which seems to be the condition right now. Mid-off comes in. Oh, makes room to steer it past short third. But deep third gets along pretty quickly, keeps it down to just one. जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी भी नमी हो, यदि थोड़ी सी भी हवा हो तेज, जिसके चलते पिच जल्दी से ड्राई आउट नहीं होता हो, तो बॉलर्स को मदद मिलती है इस सरफेस पे, इस पिच पे जो लाल मिट्टी से बनी है.
Alwyn has faced 10 balls already. So only 2 balls more before the runner will have to walk out, I'm being told. Now that's a full toss. That's hit down the ground. Will not get more than 1. Alwyn has faced 11 balls for his 10. Here's Rajesh Rane on strike, 1 of 5 balls. That's full and wide. He misses again. His 6th ball, 5 of which are dots. It's excellent bowling from Shekhar Dalmia, keeping it well outside off, which means the ideal scoring option for a batter should be through the offside, which is the longer end. And in case the leg side has to be explored, it has to be via some innovative methods. Lovely bowling. Beats him for pace. And 10.5 overs, 54 for 4. In fact, 11 overs done, 54 for 4. Alwyn will be on strike. He's faced 11 balls. Now, after 1 ball, I think the runner will have to come back. Sunil Rohela will bowl his 3rd over. I think the opposition as captain has allowed the runner to extend, is what we've been told. So Alwyn will continue. He's on 11 balls faced. Sunil Rohela, the bowler for his 3rd over. That's pushed towards the long on. The scoring rate is not increasing. It's going at a steady 4.91. And as a result, you look at that scorecard, there's only 3 fours, in fact 4 fours hit, one of which has been hit by Alwyn. Charges down, will be just 1. And 1 more run to the total, moves to 56 for 4. Alwyn 11 of 12 balls. Rajesh Rane 2 balls, 2 runs in 8 balls faced. Someone will have to change gears, because this innings is going nowhere even if they didn't win the toss. The gentle breeze and the wettish surface has meant the bowlers has been interested to whip it away. You have to wait for the umpire's signal. It's off the bat. Lots of cheers for Rotary Warriors, who managed to keep the run rate under check, the scoring under check. 57 for 4. Was all because of a certain Devendra Chaudhary, who picked up 2 wickets in 2 balls early on. Just चूके ऑफ स्टंप के बहुत करीब से जाता हुआ ये गेंद. 57 पर 4. राजेश राणे काफी टाइम लेते हुए पिच को परखने के 2 रन बनाए अब तक. 9 गेंदे फेस किया उन्होंने. And this time he's knocked him over. Was always struggling. Looks to go over the onside, looks to slog. Was the full ball, was never on that shot. Ends up missing the ball completely and being keel bowled. 5 wickets down for 57 in 11.5 overs. Rajesh Rane walks back for 2 of 10 balls.
कर Uday Kumar is the new batter in. He played a different kind of innings yesterday. हमने देखा 3 बाउंड्रीज मारकर फिर आउट हुए उदय कुमार, लेकिन वो जो पारी थी वो 2 हिस्सों का पारी था. स्टार्टिंग में थोड़ा अपना वक्त लेते, लेकिन फिर उन्होंने बढ़िया सी 2 स्लॉग्स और एक ओवर कवर्स मारा. It is a 57 for 5 at this stage. 11.5 overs, and I think he's a good batter, and it's one of the ideal batters to be in the middle at this point when Omtex Icwc Blue are struggling for rhythm. Look at that shot to get off the mark. A perfect defense to the onside, just getting the feel of bat to ball, getting off the mark. And he has the ability to hit on both sides of the wicket, which is what you see when he was on strike. There was sweeper cover, there was a long off, long on, deep mid wicket, and the deep square leg. Even though the shorter side is the leg side, as we see from the streaming end, the institute end where the play is going on for. More importantly, Uday Kumar gets off the mark but also retains strike. It's 12 overs, 58 for 5. Sunil Rohela, 3 overs, 13 for 2. Shekhar Dalmia will continue. He's bowled 1 over for just 1. Devendra Chaudhary going inside the circle from long off to mid off. Now deep third in place. Looks to straight away tonk the ball, because he knows 58 for 5 at this stage is not a par score, nowhere close to it, because the projected score from where we are right now will be 95, which should not be enough. Somewhere around 120, 130 should be a fighting score. Uday Kumar, lovely push, but will take time to get his eyes in, but he can open up once he gets in. Can hit it on the both sides of the wicket, as we saw yesterday. 58 for 5. Shekhar Dalmia jo hai बढ़िया से गेंदबाजी. Gentle push and a quick single. Excellent running, just getting those juices running in the body. He's been in the dugout for about 12 overs. He needs those quick 1s and 2s to get going early on, which also allows that blood to get warmed up, even though the players are warmed up ahead of the clash. 12 overs he was in the dugout. In the air, just past the bowler. One of those tough chances that you get in your follow through, in your run up. He did well, the bowler Shekhar Dalmia. But what will slide under the radar is Devendra Chaudhary's fielding effort at mid off. Runs quickly to the right, keeps it down to 1. All win 13 from 14. Looks to hack it across the line, but there is protection in the deep as it goes off the outer edge towards deep third. He wanted a second, but it is not on Uday Kumar. He's walked in at number 7 today, but he's looked to force the issue. He's seen that it's been a sleeping giant, the scoreboard, not going anywhere. काफी धीमे तरीके से प्रोग्रेस करता हुआ, और वे चाहते हैं कि उसको स्पीड अप करें. And Alvin Fernandez looks to go across the line. The fielder should have taken it backward point. Never under it. Spills it, and that allows the batters 2 runs. We are at this wonderful facility, the Omtex Icwc ground in Safale. Not too far from the railway station. It's sitting cozily inside the village, the township of Safale. 2 runs taken, 13 overs gone, 63 for 5. The run rate under 3 and over.
But as long as Uday Kumar is in the middle, as long as a set Alvin Fernandez in the middle, they can hope for more. Sunil Rohela for his final over. He's bowled 3 overs for 13 so far. Not given any boundary if my memory serves me right. But it's a decent strike. It's a decent start. 64 for 5. Under 7 overs to go. Alvin is back on strike. He's on a run a ball 15. Team ICWC Omtex Blue ये चाहेगी कि गेम अंतिम ओवर तक जाए बिकॉज वो 20वां ओवर जो है वो बोनस ओवर है. आप चाहेंगे कि अच्छे बल्लेबाज या अच्छी आपकी स्कोरिंग आपकी बैटिंग वो 20वें ओवर तक जाएं क्योंकि वहां पर स्कोर डबल करने का मौका है. तो यदि 10 और 20 रन आते हैं उस ओवर में तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है टीम ब्लू को वो 130 के आंकड़े तक पहुंचने का. There he goes over the onside, lifts it well. It's interesting life for Alvin Fernandez as I see it from the outside. He has to hit a shot but let someone else do the running while he enjoys the benefit of those runs as well, and so does the team. Run a ball 16. 13.3 over 65 for 5. Uday Kumar हम स्ट्राइक पर 4 रन बनाए उन्होंने 6 गेंदों में. अब उसको ऑन साइड में खेल दिया गया है. उदय कुमार एक अहम बल्लेबाज होंगे टीम ब्लू के लिए, स्पेशली यदि हम उस 20वें ओवर की बात कर रहे हैं तो. बिकॉज वंस ही इज सेट, वंस ही फेसेस 15-20 balls, he can find those boundaries, and if he stays till the end, it would be the ideal stage for Uday Kumar to explode. And here's Alvin Fernandez now. A wrist breeze around. Not much power in his strokes. Just whips it off his pads to the shorter side. Not getting the boundary. You look at that throw, how fast it went to the wicket keeper. 67 for 5 in 13.5 overs. Sunil Rohela's last ball of this competition, because this is the final match for Rotary Warriors, who won both of their contests and are sitting pretty up on top on 4 points. Could be a very good contender to lay their hands on that coveted trophy if they win this today. Punches it through wide of backward point. Will get a couple. Will Uday Kumar? Applause as they get a couple after a long time. But that's the end of 14 overs. The score moves to 69 for 5. Uday Kumar 7 of 8 balls. Alvin Fernandez 17 of 18 balls. And Sunil Rohela has bowled out 4 overs, 19 runs, 2 wickets. नाइनटीन बॉल्स खेले. The last over from this end, and it is the man who started it all, Devendra Chaudhary. He picked up a couple of wickets, and that almost was a killer blow for Omtex Icwc Blue, who have crawled to 69 for 5 in 14 overs. Devendra Chaudhary, 2 wickets for him.
his last over, and that's a lovely shot. It's in the air. Fielder runs in, but it lands short. He wanted a second, which was never on, and apologizes for the batter. Because remember, he is Alvin Fernandez's runner. Alvin has to hit. The runner has to do the rest. Uday Kumar back on strike, 7 of 8. Looks to whip it away. It's down leg. Last over from where the leg side will be the shorter end, and Uday Kumar will be very mindful of the fact, because you also see that 3 fielders deep on the onside for Devendra Chaudhary, who began his overs from this end. Looks to go over the onside, looks to slog. When it doesn't come off like on this occasion, it looks pretty ugly. But the intent is just right, because you need runs. It's 69, 70 for 5, 71 for 5. You need runs, and that is one of those ways to get it. But Devendra Chaudhary as fast as ever in his last over. Respectfully plays this one, because it is a very good ball. Devendra Chaudhary has been one of those bowlers in this competition. Bowl steady seam, bowl steady pace, tough to get away. Picks up wickets, bowls in all phases of the contest. And he makes good contact, but has he made excellent contact? Yes, he has. Uday Kumar, I was talking about him, specializes in finding the boundary at will, like he does on this occasion. Over pitch गेंद थी, अपना फ्रंट फुट को क्लियर करते हुए सीधे बल्ले से नॉन स्ट्राइकर के ऊपर से बॉल खेला. लॉन्ग ऑफ थे तैनात, लेकिन वे बॉल को स्टॉप नहीं कर पाए और 4 रन. 75 for 5 Omtex ICWC Blue. फिर एक बार अपने लाइन से चूके देवेंद्र चौधरी. अपने स्पेल में 3 बाउंड्रीज कंसीड किए हैं, लेकिन हर बार कमबैक बढ़िया तरीके से करते हैं. Once again looks to go over the onside. I like how Devendra Chaudhary warms up for a contest. Always comes around looking for used ball, looking for old balls. Rolls his arm over before going onto the field. If you look at his efforts, if you look at his tally, all a reflection of those hard work. Last ball of his spells, finishes up it beautifully. They will run back for 2. That is cleverly played, but take nothing away from Devendra Chaudhary's spell. He is done for the day. He is done for this edition's contest, and he is down on his haunches as the body takes a toll because of his seam bowling, but he is bowled terrifically. 4 overs, 24 runs, 2 wickets. One of those stars of this contest, one of the stars of this competition. He bowls out, he's picked up 2 wickets, and after 15 overs, Omtex ICWC Blue are 78 for 5. For 5. You're watching the 50 Plus Legends T20 Championship 2022 live from the Omtex ICWC cricket ground in Safale. It's a lovely facility, as we've been saying for the last 3 days. You of course see this lush green ground which has 6 pitches, but what you don't see on camera is the indoor facility which houses
11 pitches, 11 training nets, the indoor training facility, one of which has pitch vision access. It's the only one in India and only the second after the one at Lord's in England in the world. So top class international facilities. You see sides coming through, the training sides, the under 19 teams come through to this venue to get acclimatized to Indian conditions and then head off. Here we are in the final phase of this innings, 5 overs left. We will see the play out from the Safale end, and who's the bowler? Dilip Matthew, who started off proceedings for us. He opened the bowling and now will bowl his third over. He's bowled 2 overs for 7 runs. Will bowl the third over. They're taking time to set the field. You can understand why, because as you see from the streaming end, the offside for the right-hander is the shorter end, and Uday Kumar, in fact Alvin Fernandez, goes over the onside. There is a deep mid-wicket in place. We'll get just one. It is the longer end. We've been highlighting the fact today on comms that the offside is the shorter side, and you can see those players, the batters, trying to exploit the shorter end to get quick runs, which Omtex Icwc Blue desperately need. They are 79 for 5. Uday Kumar, 13 ball, 13 run. Alvin Fernandez, 19 runs in 20 balls. Moves way across off. Misses the ball completely, but it's signaled wide by umpire Swapnil Kini, who's now standing on. Good shot, very well played. Will he look back for 2? But he won't. Or does he? Yes, he does. It's a longer end, so Uday Kumar calculates that the ball will take time to come as the throws fired. And it was not the strongest of the throws, which allows him back for the second. That is clever, smart running between the wickets. Moves to 15 of 14. ICWC Omtex Blue would want Uday Kumar to stay on, because that 20th over is a crucial one where the runs get doubled. And he is among those batters who's been hitting it well, who's been striking it well, who's been finding the boundaries at will, even though the boundary count is just 1 against his name. That shot strikes it well. Looks to play the sweep. But this time the fielder rushes on quickly. Keeps it down to just 1. Where do they get the runs from? How do they exploit the offside? Just 2 fielders deep on the offside. There is a extra, in fact there's a cover point, there's backward point, there's short third inside the circle, and a short fine leg as well. That is well wide, and it's an easy leave. We're talking about this lovely facility. The Omtex Institute management team has directors in Vijay Patel, who's captaining the team blue. There's also Rajesh Matre and Unmesh Kulkarni, the directors of this lovely institute. And as we speak, we see a couple of runs taken. Omtex ICWC Blue as a team might not be doing the best in this competition, but as a facility, as an institute, it's been pretty instrumental in providing the facilities for not just this competition, but for the other young and aspiring cricketers as well. We talk about Sharvi Save, one of those under 19 women cricketers for Mumbai. She was in the under 19 T20 tournament that was held last week. Is a product of this institute. We also see the men's and women's Zimbabwe sides who use this facility, and the under 19 teams of the Zimbabwe side are slated to visit this facility later this month. Loopy full toss. I think he lost his balance, Uday Kumar, but does well to get back to it and also ambles across for a single. The boundaries are still not coming up. It's a desert, and the boundaries are like an oasis in a desert. They've just scored 5 fours
way off the mark of the 15 mark, for which they get bonus point of 10. They need to score 15 boundaries for 10 bonus points. But at this moment, it's not the case. Overs gone, 88 for 5. Bowler name? Shekhar Dalmia. Back into the attack. He's bowled 2 overs for 6 so far. 88 for 5 in 16 overs. Watching it live from play it out from the Omtex Icwc cricket ground in Safale. It's a lovely outfield, slow at times if you are a batting side, if you are a batter. Especially if you look at the onside, the square longer end. It slows down because of the amount of grass, but otherwise it's a pitch, it's a surface where you get value for your shots. Not much pace because of the red soil. Does help the bowlers when there is enough moisture on it. Here's Shekhar. Hits it through the offside, doesn't beat cover. Because if he had missed, if the fielder was beaten, there was 4 for the taking. Not the case. As the score moves to 89. 89 for 5. We are playing on the extreme right pitch as you see it on the broadcast. Making it. He hacks it across the line. Long off has work to do and he does well. But does not prevent the 2. Has to run hard. In fact, he does. That terrific fielding. Not just did he cover the ground to get to the ball, but also fired a rocket throw to the wicketkeeper who does the rest. क्या बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन है वो, जिसके चलते ऑलविन फर्नांडिस को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन. उसी के साथ 32 रनों की साझेदारी जो थी वो टूट चुकी है और ऐसे अहम वक्त पर जब डेथ ओवर्स अंडर प्रोग्रेस है. Alvin Fernandez walks back for 23 of 23. 89, in fact 90 for 6 after 16.2 overs. Srinivasan is the new batter in. Will take strike to Shekhar Dalmia. It's lovely fielding efforts contributing to that run out. Not easy, remember. We'll talk more of that dismissal because and is another chance as he hit it. There has been a direct hit and this time it's the bowler himself. Well, what's happening here? They were setting up for a final flourish, but that is not to be because Shekhar Dalmia this time with a magnificent piece of fielding. The umpire seems to have raised the finger. And Shekhar Dalmia wanted to take a quick run to get going. The bowler himself gets quickly back to the ball, fires the throw at the bowler's end, hits the bullseye, and the batter has to walk back. Back-to-back wickets. The team is on a hat-trick. There can be a hat-trick of run-outs because it's 2 run-outs on the trot.
And Rotary warriors, you can see them gather in the middle and they can well celebrate because Omtex ICWC Blue are 90 for 7. Every passing minute in this contest, the importance of Uday Kumar, the batter, increases. He's in the middle on 18 of 17, but he's fast running out of batters from the other end. He needs a support cast from where he can act as a lead character. The others can support him. And he looks to go over the onside, but he needs support. And it is Romit Chaudhary, the new batter, who's now on strike. Courtesy that single, the score moves to 91 for 7. It's one of those theatre plays that plays out. Uday Kumar holding the batting now, 18 of 17. 2 back-to-back runouts, pegging the side back. They will have to find a way to take the game into the last over, which will help them to get to the 130 mark. Huge appeal for LBW. Not a long one for the bowler, which you can understand because the umpire stands unmoved. 91 for 7. Last ball of the 17th. Romit Chaudhary. What will he do? Looks to steer it wide of the wicketkeeper, misses, and that ends the over. 17 overs, 91 for 7. 3 overs left. Uday Kumar on strike, 19 of 18. (91 for 7) after 17 overs. Vikram Kaiya into the attack. 2 overs for 10, no wickets yet. Yesterday was another day where he picked up 5 wickets for just 9 runs of his 4 overs. Uday Kumar on strike. Heaves it away, that's in the air. Does it beat square leg? Square leg has a lot of work to do, but he looks to do well with the footwork, but he fails. Much needed boundary for Uday Kumar and team Omtex ICWC Blue. थोड़ी सी शॉट थी गेंद. उदय कुमार ऑफ स्टंप की तरफ बढ़ते हुए और उसको पुल कर दिया गया. वेकेंट स्क्वायर लेग रीजन में डीप मिड विकेट था तैनात. उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए. 95 for 7 इज द स्कोर, जिसके चलते उदय कुमार 23 रन पर. Goes again, heaves it away in the air again. This time deep mid wicket has to rush to his left, but long on gets to it first and they run 2. Score moves to 97. It's just what Team Blue wants. But also, you have to give it to Kaiya Vikram, who's bowling it on a length and not full and outside off, or full. He's allowing the batter to get underneath the ball. It goes over the offside. Cover fielder gets around. Just one there. Uday Kumar, the lead character, the main character, the protagonist in our story today. 98 for 7, 26 of which are of Uday Kumar's. That's played cleverly. That's played really cleverly.
As just at the last moment does Romit Chaudhary to get off the mark by steering it towards short third. Lovely ball, beaten for pace there. Uday Kumar, you also saw him get squared up. Such is Kaya Vikram's deceptive pace, I'd say. He can bowl it slow, but he can also get the ball to nip away. And with there being a gentle breeze, a huge mix-up in the middle. Romit Chaudhary wanted a run, which would have meant Uday Kumar would have retained strike, but he was sent back late and the throw was at the keeper's end. Eventually no damage done, but no run scored as well. 18 overs done. 99 for 7 Omtex Icwc blue. Overs left in this innings. Remember, the last 2 overs are the bonus overs. In fact, the last over, don't know, got carried away there because of the lack of score, but last over is the bonus over where the score gets doubled. Romit will take strike. Shekhar Dalmia bowls a full toss to start off. Brings up the 100 for Omtex Icwc blue. A huge round of applause there. That's one of those consolation wins. Looking at the way this contest is moving so far. Brings up the 100. Uday Kumar on strike. 26 of 23 balls. On the pads. Does not manage to flick it away. The thing is, Uday Kumar is in a stage right now that he cannot retire out because under 2 overs left and he still has 11 legal deliveries that he can face. Romit Chaudhary, meanwhile, will need to get the scoreboard moving. Full again. Slices it well. Valiant effort from backward point. But does not stop the ball and he's on the ground. Should be a bit of concern. Gets up pretty quickly. But single for Romit Chaudhary there. 102 for 7. Lands it on a length. You can see the tactic from Shekhar Dalmia. Bowls it very full to Romit Chaudhary. Does not let him get away with it. Does not let him get under the ball. But whenever Uday Kumar is on strike, he just shortens his length. Bowls it on a good length channel. Does not allow Uday Kumar to go over the offside. It's clever. Clever tactics. Using all his experience. As Shekhar Dalmia is bowling an economical spell here. Lovely placement towards backward point, but they rush through for a quick single. I think they've realized that instead of trying to take runs in the penultimate over and running a risk of losing a set batter in Uday Kumar, they've realized that they'd be better off taking runs, singles and doubles in this over and maximizing the effort in the last. Ji haan, that's badhiya shot. Excellent shot. Will they get a couple? They might not. Oh, they might. There has been a slight misfield. In fact, they get more than just a couple. That is not the effort that you as a Rotary warrior need. Because it was going straight to the fielder. It could have been just one. Shouldn't have been more than two. But
A slight misfield allows them a boundary. The score moves to 109 for 7, and that concludes the 19th over. It's a win-win situation for Omtex Icwc Blue, who not just get a boundary in that previous ball, but more importantly have Uday Kumar, who is on 29 from 26 ball on strike for the final over, which is the bonus over. Shekhar Dalmia finishes off his 4 overs with 18 runs. Should not have been that boundary. But such is life, such are days. On some days you pick up 5 wickets for 9 runs of your 4 overs. On others you don't pick up any wicket, end up wicketless. And those minor fielding errors also coming to the picture. It's time for Kaya Vikram to bowl the final over. It is the last over, the bonus over. Remember, every score will be doubled, every run will be doubled. Uday Kumar is on strike on 29. Here we go for the final over. Cuts and cuts hard and does really well. Huge cheers in the dugout. It's a length ball outside off. He stays leg side, allows himself some room and slashes hard to beat backward point to his right. ये जो शॉट था, इससे बेटर, इससे मिडिल ऑफ द बैट से आप नहीं मार सकते. बिल्कुल बीचों बीच लगा ये गेंद बैट से, जिसके चलते उदय कुमार 33 रन पर, ओमटेक्स आईसीडब्ल्यूसी ब्लू 117 रन. $117 for 7. Now do they shore up the offside? They don't. It's the same field. The ball has to be different. And Uday Kumar knows that. Now he beats covers. Now he gets 4 more. Back-to-back boundaries for Uday Kumar and Omtex ICWC Blue. इस बार फुल लेंथ गेंद थी. पिछली बार गुड लेंथ पे थी, थोड़ी शॉर्ट एंड वाइड भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी फुल डाली, आउटसाइड ऑफ डाली. लेकिन उदय कुमार ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए ड्राइव कर दिया, कवर को बीट किया. स्कोर मूव्स टू 125 for 7. Uday Kumar 37 of 28. Remember, he can still retire out if he gets 13 more in this over, but he has 4 legal deliveries in this over, in this innings. 125 should be par, and now a change in tactics from Kaya Vikram. Comes around the stumps, wants to cut that shorter side off the field, wants to bring the longer side into play. Balls it on a length, but Uday Kumar makes room, explodes the offside yet again. He wants to, but Romit Chaudhary has the back to his partner. There was never a 2, I guess, but they could have tried. Deep backward, deep point does really well to get to the ball quickly. Just 1 there, will get 2 though. 127 for 7. Romit on strike, and the bowler comes back over the wicket. Heaves it away, flicks it away, but there is protection in the deep. Will they get 2 this time? They don't. Which is actually a good tactic, because Uday Kumar in this over has been striking it like a dream. He's been striking it like a protagonist of a film, leading from the front. Score moves to 129. Uday Kumar 38 of 29. Shekhar Dalmi, Vikram Kaya, beg your pardon, goes back to around the stumps. Short fine leg in place. Huge appeal for LBW. Not given, but more importantly, he denies the single as well. The round the wicket angle makes it tough for a right-handed bowler to get LBW in his favor, because the ball ends up pitching outside leg more often than not. Last ball of the innings. 129 for 7. And he flicks it away through the onside. They will have to have their running shoes on. They do. They complete the second? I think they do. Excellent running by Romit. Excellent inning by Uday Kumar, who finishes 40 from 31 balls.
Omtex ICWC Blue finish on 133 for 7. Something which was seemingly distant when they were struggling to get going by losing 3 wickets inside the power play. When they lost back-to-back wickets to run out. 133 was as distant as Churchgate is from this venue. It's very far, let me tell you. But 133 for 7, Omtex ICWC Blue. Huge round of applause to welcome back Uday Kumar. He went in at number 7, played a crucial knock of 40 of 31 balls. A key figure, a key player in helping the side get to a par score. 4 fours in his knock, 9 fours in the innings. Nothing much to write home about apart from that. But look at the bowling figures. Sunil Rohela, the star with the ball today, 2 for 19. Devendra Chaudhary, as good as ever, 2 for 24. 133 for 7 in that 20 overs ICWC Blue. Rotary Warriors will need 134 to notch up their 3rd win in the competition and pretty much seal the trophy for them. We'll be back with the chase with Balasubramanian Iyer kicking it off in about 10 minutes.
आपण बघतोय मैदानावरती संघात आहेत त्यांचे ते सुनील रोयला असा त्यांचा संघ आहे. मात्र लक्ष तर त्यांचे बॅट्समॅन आहेत श्रीधर प्रभू यांच्याकडे लक्ष राहील आणि त्याच्यानंतर देवेंद्र चौधरी इज अ की प्लेअर, त्यांच्याकडे लक्ष राहील काय परफॉर्मन्स दाखवत आहेत. मात्र क्रिकेटचं या स्पर्धेचा एक नियम आहे, मागच्या सामन्यात जी तुमची ओपनिंग जोडी गेली होती ते येऊ शकत नाहीत आणि बॉलरने जे मागच्या सामन्यात पहिलं दुसरं षटक टाकलं होतं ते टाकू शकत नाहीत. असा एक तो नियम आहे. त्या नियमाकडे मी लक्ष वेधतोय. तुम्हाला तो नियम या ठिकाणी पाळावा लागेल, कारण जे बॅट्समॅन मागच्या वेळेला गेले होते ते परत या ठिकाणी ओपनिंगला उतरू शकत आहेत. तो नियम असा आहे, एनी टू बॅट्समॅन, लक्षात घ्या मैदानावरती, एव्हरी गेम द ओपनिंग पेअर हॅज टू बी चेंज बाय बॅटिंग साईड, एव्हरी गेम द फर्स्ट अँड सेकंड ओव्हर हॅज टू बी बॉल बाय अ न्यू बॉलर, असा नियम आहे. त्या नियमाकडे लक्ष असू द्या. नक्कीच तुम्ही आमचं समालोचन माझं आणि सुदर्शन यांचं एन्जॉय केलं असाल. अजून 2 सामने आहेत भविष्यात सुद्धा. हा विश्वास राजेश सुतार आणि विजय पटेलने आमच्यावर जो टाकला होता तो काही प्रमाणात आम्ही न्याय द्यायचा, आमच्या परीने एकारीचा वाटा उचलायचा प्रयत्न केला आहे. मात्र एक संकल्प केला आहे आम्ही की येणाऱ्या दिवसांमध्ये जास्तीत जास्त आम्हाला वेळ ओमटेक्सला या प्रोजेक्ट्सना, या उपक्रमाला कसं करता येईल हा प्रयत्न करणार आहोत. चला सामना सुरू करूया. दोन्ही आमचे अंपायर्स किणे आणि मुरे आतमध्ये गेलेले आहेत. गुड जॉब फ्रॉम द MC अंपायर्स. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे सफाळीचे हे सगळे पंच आहेत. मी जसा उल्लेख केला, पालघर जिल्हा समृद्ध आहे क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून, स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. अंपायर्स असतील, स्कोरर्स असतील, कॉमेंटेटर्स असतील, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स असतील, ऑर्गनायझर्स असतील, टीम्स असतील. पालघर जिल्हा म्हटलं की शार्दूल ठाकूर डोळ्यासमोर आत्ता या करंटला आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. जसं उल्लेख केला, राजेश सुतार इथे बसतात, पालघर जिल्ह्याने दिलेला अतिशय क्लासिक प्लेअर. त्याच्यानंतर पूनम राऊत, भारताला खेळलेली आघाडीची फलंदाज. व तो वर्ल्ड कप आठवा, फायनलला पूनमजी एकटी लढत होती, एक पात्री अभिनय करत असताना आपल्या भारताला सामना जिंकून देण्यासाठी मैदानावर एकटी लढत होती मैदानावर. मात्र ती बाद झाली आणि आपले 7 विकेट धपाधप पडले आणि आपण वर्ल्ड कपपासून लांब झालो. आणि मितालीचं स्वप्न जे पूर्ण करायचा संकल्प पूनमने केला होता तो पूर्ण करता आला. पूनम त्या दिवशी रात्री खूप रडली आहे, भयंकर रडली आहे, कारण तिची इच्छा होती भारताला वर्ल्ड कप करून जिंकून द्यायचा. मात्र काय हरकत नाही आहे, हे असे प्रयत्न चालू असतात, हार जीत असते. मात्र आपण 2 विश्वकप 1983चा 2011चा आपण जिंकलो आहे, एक कपिल निक्कंजन MS माध्यमातून आणि T20 2 MSने जिंकून दिले आहे. आणि आता फार मोठा निर्णय भारतीय क्रिकेट बोर्ड घेणार आहे महेंद्र सिंगला सल्लागार म्हणून, आणि त्याला इंडियनच्या कोचच्या बरोबर घेण्याचा विचार चालला आहे. ती चर्चा मागच्या 10 दिवसापासून चालू आहे आणि ते झालं तर अजून काही मिराकल्स आणि चमत्कार आपल्या देशासाठी बघायला मिळतील. ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमना. तर पहिला चेंडू बॅटन पॅटच्या मध्ये सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय या ठिकाणी. शॉर्ट ऑफ लेंथ अपेक्षापेक्षा जास्त वरती येतोय. चेंडूला ऑन साईडला वळवत असताना लिजन्सने एन्जॉय केले. दे प्लेड अ व्हेरी सिरियस क्रिकेट, मॅच्युअर्ड क्रिकेट विथ अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स. ऊन पाऊस खूप त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी पाळलं आहे क्रिकेट खेळत असताना. आणि लश ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळाल्यावर सापळाच्या निसर्गरम्य मैदानावरती आपलं प्रदर्शन चांगलं त्यांनी दाखवलं. वाईटचा इशारा मोरे मार्फत. तर वसंत कोकणे स्ट्राईकवर आहेत आणि सुनील रोयला आहेत नॉन स्ट्राईकला. रेड कॅपमध्ये वसंत कोकणे. चेंज ऑफ पेस, फुल लेंथ डिलिव्हरी, सन्मानपूर्वक या ठिकाणी वसंत कोकणे फेस करताना. पॉवर प्ले आहे, पॉवर प्लेमध्ये 2च प्लेयर सर्कलच्या पलीकडे लावता येतात आणि तीच गोष्ट आपण बघू शकतो. अर्धचंद्र ऑफ साईडला दिसतंय आपल्याला.
हाफ मून फिल्डिंग शॉट ऑफ लेंथ बॅकफुटला आले काढले शॉट मिडॉनच्या डोक्यावरून 4 धावांसाठी गुड शॉट इन द ऑर्थोडॉक्स लॉग ऑन कोकणे चौकार वसंतच्या बॅटमधून येताना आणि या चौकाराने संजीवनी मिळते. फाईट तर करणार या बाबतीत शंका नाही या ठिकाणी. ब्लू आणि वॉरियर्समध्ये हा सामना रंगतदार होणं आवश्यक आहे. सामना जिंकणार हरणार हा वेगळा विषय, मात्र दोन्ही संघांनी प्रयत्न करायलाच पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीत. आणि ब्लू जर जिंकला तर दॅट इज जे फार मोठी न्यूज असेल ती या स्पर्धेसाठी पुढच्या सामन्याच्या दृष्टीने. आणि त्यामुळे प्रयत्न नक्कीच करणार या ठिकाणी विजय पटेल मैदानावरती जे संघनायक आहेत ब्लूचे समोरच्या संघाला रोखण्यासाठी. आतमध्ये येतोय चेंडू. गुड बॉलिंग. श्रीनिवासा गोविंदा चांगली गोलंदाजी काल सुद्धा. पॅटर्न पॅडच्या मध्ये चेंडू ऑन साईडला बॉटम हँडच्या माध्यमातून वळवलंय. एक धाव. काल सुद्धा चांगली गोलंदाजी यांच्या माध्यमातून. लाईन अँड लेंथ चांगलं ठेवतात. जास्त वेगापेक्षा परफेक्शन ॲक्युरसी याच्यावर भर देतात. ते श्रीनिवासांनी दाखवलं. योगायोगाने आज कृष्ण एकादशी सुद्धा आहे आणि त्यांनीच या ठिकाणी पहिलं षटक हाताळलंय. ते पहिलं षटक पूर्ण होते. धावसंख्या जरी 5 आस्किंग रन रेट होतं 6.50 अगोदर, आता तो वाढतोय 6.79 वर गेलाय. तर एकंदरीत मैदानावर दावा करायचे त्यांना 134, अजूनही 129 धावांची गरज आहे 114 चेंडूमध्ये. म्हणजे एकंदरीत 19 षटकांमध्ये वसंत कोकाणे एक चौकार ऑन साईडला त्यांनी दाखवत असून रोयला अजून स्ट्राईक आत्ता त्यांना मिळतोय. ते काय परफॉर्मन्स दाखवत बघायचं. गोलंदाजीमध्ये बदल, दुसरा गोलंदाज येतोय. उदय कुमार बॅटिंग. त्यांच्या 40 धावा संजीवनी आहे त्यांच्या संघासाठी शेवटच्या टप्प्यात. मॅच्युअर्ड क्रिकेटर, अष्टपैलू, तिन्ही दिवस उदयनी चांगलं परफॉर्मन्स या ठिकाणी दाखवलं आहे आणि त्यामुळे ब्लूला फाईट करावा लागेल. त्यांना खूप मेहनत करावी लागणार पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये या ठिकाणी. टर्न होतोय. डोक्याला हात लावत असताना उदय कुमार. फलंदाज मैदानावरती सुनील रोयला. चेंडूला येऊन दिला बॅकफुटला जाऊन ऑन साईडला वळत असताना, कारण डोक्याला याच्यासाठी हात लावला की जर चेंडू पॅडवर आदळला असता तर तो लेग बिफोर झाला असता. मात्र ऑन साईडला टर्न केलं. एक सिंगल पूर्ण करतायत. स्ट्राईक रोटेट करतायत. सिंगलने स्वतःचं खातं उघडलं त्या ठिकाणी फक्त रोहिला यांनी आणि स्ट्राईक देत आहेत कोकणी यांना. कोकणी खेळत आहेत 4 वर. सामोरं जातील आता या ठिकाणी उदय कुमार यांना. टॉस केलंय. फ्लाइटेड डिलिव्हरी मिडल स्टंपवरती मूव करताना ही गोष्टी वसंत कोकणे यांनी ओळखलं होतं, म्हणून घाई न करता चेंडूला आपल्याकडे येऊन दिला. बॅटचा फेस ओपन केलं. यष्टीला कव्हर केलं. बॅट अँड पॅड चेंडूच्या रेषेत आणून बचावात्मक पद्धतीने खेळून काढलंय. पुन्हा एकदा फ्लाइटेड फुल टॉस करून घेतलंय. ऑन ऑफ साईडला ड्राईव्ह केलं. चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. गुड शॉट फ्रॉम कोकणे. ऑन साईडला कोकणे चौकार दाखवला. आता ऑफ साईडला क्रिकेटमधलं तंत्र मंत्र दाखवत असताना फ्लाइटेड डिलिव्हरी फुल टॉस होता. तो फुल टॉस खूप चांगल्या पद्धतीने ड्राईव्ह करताना जमिनी लागून 4 धावा. बघायचंय उदय कुमार कमबॅक कसे करतायत या चौकारानंतर. धावसंख्या 10. शॉट ऑफ लेंथ आहे. ऑन साईडला पुल केलंय. लॉंग लेगला. व्हॉट अ शॉट. 2 चौकार लेग साईडला आणि 1 चौकार ऑफ साईडला. थँक्यू डीजे. वॉटर बॅटिंग. वसंत कोकाणे 2 चौकार लागोपाठ त्यांच्या बॅटमध्ये येताना धावसंख्या पोहोचली ती संघाची 14 वर आणि त्यांची 12 वर. यावेळेला बॅकफुटला आले. जागा बनवली. चेंडू ऑफ साईडला कट केलं पॉइंटला आणि त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत एक सिंगल.
खूप मॅच्युअर्डपणे बॅटिंग करत असताना पदराला ते चांगलं दाखवत आहेत वसंत कोकणे. ऑन साईडला ऑफ साईडला वॉच करतायत चेंडूला आपल्याकडे येऊन देत आहेत. नंतर आपले स्ट्रोक्स ओपन करत असताना या ठिकाणी कुठे जागा देत नाही आहेत चुकांसाठी. उदय कुमार त्यांना सातत्याने फ्लाईटच्या माध्यमातून बीट करायचा प्रयत्न. तर यावेळेला वसंत कोकणे मागे येऊन ऑन साईडला सिलिम डाऊनला खेळताना चांगली बॅटिंग वसंत कोकणे बगव्या कॅपमध्ये त्या ठिकाणी. आणि त्यांच्याबरोबर आहेत सुनील रोयला. आणि या दोघांनी आत्तापर्यंत आपण बघतोय मैदानावर 14 धावा केले. 2 षटकानंतर आस्किंग रन धावांची गती मैदानावर 7च्या रूपाने ठेवली आहे. आता आस्किंग रन रेट मैदानावर आहे तिथे 6.67. अजूनही धावा अवैध मैदानावर तिथे 120. 108 चेंडूंमध्ये म्हणजे एकंदरीत अजूनही 18 षटकांचा खेळ बाकी आहे. वसंत कोकणे खेळत आहेत 12वरती 11 चेंडूची सामोरे जात असताना 3 चौकार 2 ऑन साईडला 1 ऑफ साईडला. सुनील रोयला खेळत आहेत 1 या धावसंख्येवर. आता सुनीलकडे स्ट्राईक आलं आहे आणि सुनील आता या षटकात काय करतोय बघायचं. आत्तापर्यंत जर गोलंदाजी आपण जर पाहिली तर विजय पटेल स्वतः संघनायक गोलंदाजीला आलेत. लेफ्ट आर्म स्पिन फिंगर स्पिन. कॅप्टन आहेत ब्लूचे. जर विजयजीने जर 3-4 धक्के दिले त्यांच्या कोठ्यामध्ये तर सामन्याला थोडी रंगत येईल. अजून ही जोडी थोडी आता घातक होत चालली त्यांच्या संघासाठी. टर्न होते बॅकफुटला आलेत. रोयला चेंडूला पाठवतोय मिसफील्ड झाला तिकडे फिल्डरच्या आतून आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. तर सुनील रोयला पोहोचत आहेत 5 वर. चांगली बॅटिंग. 1 धाव होती तिथे 4 धावा गेल्या मिसफेलमुळे. सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग फिल्डर ठेवण्यात आलाय. हो आता आणलाय चेंडू ऑन साईडला क्रॉस झाला खेळलेत. बाउंड्री जाणार. ताकदीचा वापर पूर्ण करत असताना या ठिकाणी सुनील रोयला ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला अजून एक चौकार त्यांच्या बॅटमधून येतोय. दोन चौकार आलेत. विजय पटेल कमबॅक कसे करतायत बघायचं मला या ठिकाणी. यावेळेला चेंडू अभेद खेळलेत म्हणजे टू द फील्ड. दुसऱ्या धावांसाठी निघाले दोघे मैदानावर. रोयला आणि कोकणे वसंत कोकणे या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण करतायत रोयला आणि कोकणे. तर 3 चेंडूंमध्ये मागच्या 11 धावा रोयलाने कव्हर केलेत आणि धावसंख्येला नेत आहेत ते 24. या धावसंख्येवर षटक मैदानावर 3रं मार्गस्थ असताना विजय पटेल यांच्या मार्फत. टर्न होतोय लेग ब्रेक होता. बॅकफुटला आले जागा बनवली ऑन साईडला वळवल्या. चिक्की सिंगल कंप्लीट करतायत रोयला. धावसंख्या नेत आहेत 25 वर आणि स्ट्राईकवर येत आहेत आता वसंत कोकणे. चांगली बॅटिंग आत्तापर्यंत या क्षणापर्यंत. टॉस केलंय ऑफ फॉली करून केलं. कव्हर ड्राईव्ह करत असताना एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह करत असताना चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवत आहेत. वॉट बॅटिंग. दुसरा शॉट ऑफ साईडला येतोय बाउंड्रीच्या माध्यमातून आणि चौकारने धावसंख्येला फुलवत आहेत. आमंत्रित केलं होतं विजयनी त्यांना पुढे. मात्र तेवढंच वाकून ऑफ फॉली करून ड्राईव्ह करत असताना चौकारने 29 वर नेत आहेत संघाच्या धावसंख्येला. मैदानावर 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होते. सरासरी सुरुवातीला 7.5च्या रूपाने अवयुती ठेवली जाते 9.67च्या रूपाने.
अजूनही मैदानावर धावा हवेत 105 102 चेंडूंमध्ये. तर अजूनही मैदानावर आपण बघतोय 17 षटकांचा खेळ बाकी आहे. आस्किंग रन रेट 6.5 वरून 6.1 वर येतोय. DJ तर वसंत कोकणे घेत आहेत 16 वर, सुनील रोयला घेत आहेत 12 वर. वसंतच्या बॅटमधून 4 चौकार आलेत, 2 ऑफ साईडला 2 लेग साईडला. सुनील रोयला 2 चौकार ऑन साईडला आणि धावसंख्या झाली संघाची 29. षटकं पूर्ण झाले 3, टार्गेट दिले 134 या ठिकाणी ब्लूनी वॉरियर्सला. आणि बघायचं उत्तरार्थ आता बॉलिंगमध्ये चेंज. गुड डिलिव्हरी ऑफ फॉली करून खेळत असताना रोयला गोलंदाज श्रीनिवासा. ओ हवे जेल होता, शॉट कव्हरला तो सुटतोय त्या ठिकाणी. जागेवरूनच घ्यायला गेले त्या ठिकाणी वाकून आणि त्याच वेळेला चेंडू येऊन त्यांच्या पायावर आदळतोय. तो जेल घ्यायला पाहिजे होता, परफेक्ट समोरच खेळले होते आणि जर घेतला असतं तर धोका होता वसंत कोकणे यांना, ते बाद होऊ शकले असते. मात्र संधी म्हणतात ना, जेव्हा येते तेव्हा ग्रॅब करावी लागते आणि ती ग्रॅब करता आली नाही. कॅचेस बिन द मॅचेस वाकप्रचार आहे. जेल सुटतोय. चांगली सुरुवात श्रीनिवासामार्फत. सुरुवातीलाच या ठिकाणी ब्रेक थ्रू द्यायच्या प्रयत्नात होते, मात्र ते यशस्वी झालं नाही. शॉट ऑफ लेंथ आहे, हुक केलं ऑन साईडला. जेल स्क्वेअर लेगला जाईल असं वाटलं, मात्र स्क्वेअर लेगच्या फिल्डरच्या डोक्यावरून चेंडू लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावा. Truck 15 in the MC. धन्यवाद DJ. 3.3 षटका झालेत आणि आत्तापर्यंत 35 धावा झालेत. कारण रन रेट चालू आहे 10. मला वाटतं डॉक्टरना शैलेश शेलार यांना बोलण्यात आलेल्या आतमध्ये, कारण दुखापत जेव्हा होते, कारण 50+ सगळे खेळाडू या ठिकाणी खेळत आहेत आणि त्यामुळे दक्षता काळजी खूप आवश्यक आहेत. आणि डॉक्टर या ठिकाणी आमचे फिजिओ या ठिकाणी आहेत, ते डॉक्टर शैलेश शेलार या ठिकाणी खेळाडूला ट्रीटमेंट देत असताना मैदानावरती. इज अ फिजिओ ऑफ दिस टुर्नामेंट. आणि तसं जर पाहिलं तर असे मेजर इंजुरीज काही असे झाले नाहीत, मात्र 50+ प्लेयर्सना थोडं स्वेलिंग, काल राजेश सुतारच्या पायाला चेंडू लागला होता, स्वेलिंग खूप झालं होतं. थोडंसं चांगला असा मोठा डोंगरच आला होता डाणूचा. तो बर्फ लावून नंतर तो डोंगर कमी केला आपण. आणि तेच डॉक्टर शैलेश शेलार या ठिकाणी फर्स्ट एड देत असताना आमच्या खेळाडूंना. प्लेइंग ॲट द एज ऑफ 50+, इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रिशिएशन आय विल से. शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आरोग्य, धनसंपदा या ठिकाणी हे सगळे खेळाडू ठेवत असताना एक काळ ज्यांनी आपल्या वयामध्ये 16 आणि 25मध्ये ज्यांनी चांगला ऊन पाऊस क्रिकेटमध्ये जो दाखवला, ते सगळे खेळाडू या ठिकाणी येऊन आपला अनुभव शेअर करतायत. ही आपल्या संघासाठी फार मोठी गोष्ट आहे असं मला म्हणायला हरकत नाही आहे. कारण साऊथ, नॉर्थ, दिल्ली, पुणे, नागपूर, चेन्नई, हैदराबाद, मँगलोर, महाराष्ट्र, मुंबईचे खेळाडू एक ते येऊन खेळत आहेत. भीमर होता, चेंडू ऑन साईडला खेळलेत. अजून एक बाउंड्री त्याच दिशेला आणि या ठिकाणी सातत्याने अटॅक करतायत मैदानावरती. आपण बघतोय ते म्हणजे सुनील रोयला. धन्यवाद DJ. धावसंख्या 39, 39 फॉर नो लॉस.
39 रन्स पार्टनरशिप झाली आहे मैदानावरती. 21 रन खेळतोय सुनील रोयला. वसंत कोकणे खेळत आहेत 17 वरती. आतापर्यंत दोघांमार्फत 4 बाउंड्री झालेल्या आहेत आणि श्रीनिवासांनी 2 अपॉर्च्युनिटी नक्की निर्माण केली होती कॅचच्या माध्यमातून, मात्र एक हातातून पडला, दुसरा डोक्यावरून गेला. ओ यावेळेला लेट स्विंग आहे, गॅपमध्ये खेळलेत, मात्र चेंडूचा वेग त्या ठिकाणी कमी करायचा प्रयत्न नक्कीच केला, मात्र सीमारेषेच्या आतमध्ये तो चेंडू थांबेल का पलीकडे जाईल बघायचं. हाताला चाटून गेला फिल्डरच्या. तिथे दावा सातत्याने दोघे धावत आहेत, सुनील रोयला आणि त्यांचे सहकारी आपण बघतोय सातत्याने, आणि त्यामुळे दावा कव्हर करण्याचे प्रयत्न केले कोकणे आणि तसंच रोयला, आणि त्यामुळे सातत्याने धावसंख्या वाढवायचा प्रयत्न करत आहेत. सामना लवकर संपवून आपला नेट रन रेट कसं इम्प्रूव्ह करता येईल हा त्यांचा प्रयत्न दिसतोय. त्यांच्याकडे ऑलरेडी 4 पॉईंट्स आहेत वॉरियर्सकडे, मात्र हे सगळे ज्या पद्धतीने त्यांची बॅटिंग सुरू आहे त्यांचा प्रयत्न कमी षटकात पूर्ण करता येईल का, मात्र ते तेवढं सोपं नाही आहे. तर आता कॅप्टनसुद्धा विजय पटेल आहेत आणि काहीतरी या ठिकाणी चेंजेस करून ब्रेक थ्रू कसे मिळतात याच्यावर लक्ष राहील. बॅटन पॅडच्या मध्ये चेंडू ऑन साईडला वळवलं आहे आणि चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट, शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक मागेत कव्हर करेपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट करतायत त्या ठिकाणी आपण बघतोय वसंत कोकणे, आणि स्ट्राईक सातत्याने रोटेट होत आहेत दोघेही. खराब चेंडूंवर चौकार, चांगल्या चेंडूंवर सिंगल डबल्स, असं या ठिकाणी संयम, चिकाटी, टेम्परमेंट दाखवत आहेत. आणि त्यामुळे सुनील रोयला खेळतात 24वर, वसंत कोकणे गेलेत 18 या धावसंख्येवर आणि संघाच्या धावसंख्येला नेले 43 या धावसंख्येवर. षटक मैदानावर चौथं मार्गस्थ असताना 4 षटकानंतर ही सरासरी आपल्याला 10.75 बघायला मिळते. अजूनही मैदानावर 91 धावांची गरज आहे 96 डिलिव्हरीजमध्ये, म्हणजे एकंदरीत मैदानावर 16 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि आस्किंग रन रेट 5.69 असा झाला आहे. चांगल्या बॅटिंगमुळे तिथे आस्किंग रन रेटचा सुरुवातीला 6.5 होता, तो खाली आणला या ठिकाणी वॉरियर्सने. एक प्रोफेशनल पॉझिटिव्ह सकारात्मक ॲटिट्यूडनी तो या ठिकाणी खाली आणला त्यांच्या ओपनिंग जोडीने. आणि नियम आहे ओपनिंग जोडी बदलावी लागते आणि त्यांनी जोडी बदलल्यानंतर सुद्धा या दोघांनी मात्र वॉरियर्ससाठी एक चांगली सुरुवात करून दिली आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. या ठिकाणी रोहिले आणि कोकणे. गोलंदाजचं नाव सांगायचं आहे, बॉलर किशोर कुमार के सामोरं जातील त्यांना ते मैदानावरती वसंत कोकणे. हो, फास्टर डिलिव्हरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ म्हणून चेंडू थोडासा लेट स्विंग होत असताना बॅकफूटला आले, चांगलं फुटवर्क, थांबले, बघितलं चेंडूला फिल्डर एक्झॅक्टली कुठे आहे, गॅपमधून काढण्याचा प्रयत्न होता, मध्ये टू द फिल्डर खेळले. काल अतुल चौधरी काही क्लासिक स्क्वेअर कट्स याच विभागात दाखवले होते गॅपमधून काढताना. विचार करा, भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर 5-5, 6-6 प्लेयर ऑफ साईडला लावल्यानंतर मधून काढत असताना इंटरनॅशनल ऑस्ट्रेलिया, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या विरुद्ध जे कॉन्टेस्ट बघायला मिळायचं ते नेत्रदीपक शॉट्स असायचे. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहेत, अवैध खेळले, चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेला जातोय त्या ठिकाणी रोयलाच्या मार्फत आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. इट इज अ बाउंड्री फ्रॉम रोयला. डीजे सुनील रोयला 28 वर सरकत आहेत, कोकणे खेळत आहेत 19 वर. संघाची धावसंख्या 48, 4.2 ओव्हर्स. चेस करतायत 134. ब्लूच्या समोर वॉरियर्स, ऑलरेडी 4 पॉईंट्स आहेत वॉरियर्सकडे, ब्लूकडे पॉईंट्स नाही आहेत. पुणे सुपर किंग्सकडे 2 आहेत, ग्रेकडे 2 आहेत. आणि या सामन्याला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालं की कोण जिंकतंय. क्रिस कॉर्नरवरून चेंडू टाकलाय, चेंडू ऑन साइडला, वॉटर ड्राईव्ह, अप्रतिम टायमिंग. सुनील रोयला ब्युटिफुल क्रिकेटमधलं सौंदर्य ऑन ड्राईव्हच्या माध्यमातून दाखवत आहेत. रोयला चौकार, वॉट अ शॉट. सगळ्या शॉट्समध्ये सुनील रोयचा या शॉटला मी सगळ्यात वरती ठेवीन. काय टायमिंग केलंय, जमिनीला लागून चेंडू जात असताना वेगवान असा ब्युटिफुल टायमिंग.
के शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, मिडल स्टंप आणि लेग स्टंपच्या मध्ये बॅकफुटला थांबले, चेंडूला कट केलंय, दोन्ही फिल्डर बीट झालेत. त्या ठिकाणी शॉर्ट कव्हर पॉईंट आणि शॉर्ट कव्हरला आणि चेंडू जातोय मागे, जिथे सिंगल जायला पाहिजे तिथे 2 धावा जात असताना दिस इज कॉल लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. क्रिकेटमध्ये जिथे 1 धाव झाला पाहिजे 2 धावा, फील्ड प्रेशर ऑन द फील्ड या ठिकाणी वाढवत असताना सुनील रोहिला आपल्या शॉट्सनी, आणि त्यामुळे या 2 धावा मिळत आहेत आणि 2 धावाने धावसंख्या पुढे सरकते ती 54 या धावसंख्या. गुड बॅटिंग कोकणे आणि रोहिलाच्या मार्फत, का करून रोहिला आता स्ट्राईक जास्त घेत आहेत, धावांची गती वाढवायचा प्रयत्न करत आहेत, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत आहेत आणि क्रिकेट एन्जॉय करतायत. यावेळेला चेंडू ऑफ साईडला खेळलेत, मात्र तो द फील्डला खूप एन्जॉय करतायत. फुटवर्क अप्रतिम पद्धतीला ते अतिशय चांगलं दाखवत आहेत. ऑफ आणि ऑन साईडला दोन्ही बाजूला फटकेबाजी करायचा प्रयत्न करतायत, गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न करतायत, स्ट्राईक रोटेट करायचा प्रयत्न करतायत, खराब चेंडूंवर चौकार आणि या ठिकाणी बघायला मिळतोय चांगल्या चेंडूवर डबल सिंगल्सवर भर द्यायचा प्रयत्न. वॉरियर्सचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड सुरुवातीलाच या पॉवर प्लेमध्ये. के शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, आत आणला होता, मात्र चेंडू बॅकफुटला थांबून ऑफ साईडला कट केलाय. स्वतः संघनायक विजय पटेल त्या ठिकाणी उभे आहेत, कव्हर करतात. त्या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण होते. ऑफ साईडला फिल्डिंग करणं अत्यंत कठीण असतं, या गॅपचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करतात. तर एकंदरीत आपण बघतोय षटकं पूर्ण होत आहेत मैदानावरती. ते 5 षटकानंतर धावांची गती सुरुवातीला हवी होती 7.5च्या रूपाने ठेवली जाते या दोघांमार्फत 11च्या रूपाने. करंट रन रेट 11 पर ओव्हर चालू आहे. अजूनही मैदानावर धावा हवे ते 79 स्टील रिक्वायर्ड इन 15 ओव्हर्स. 90 चेंडूमध्ये आस्किंग 105.27 आहे. वसंत कोकाणे खेळत आहेत 15 चेंडून 19 धावांवर 4 चौकार मारले, 126 बॅटिंग ॲव्हरेज. सुनील रेळा खेळत आहेत 35 वर 15 चेंडूच्या सामोरे जात असताना 6 चौकाराच्या सहकाराने बॅटिंग ॲव्हरेज आहे 2 ते 33. आणि आम्ही या ठिकाणी आमच्या वाणीला विश्रांती देतोय. या ऐकूया सुदर्शनन यांना इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये. थँक्यू. डॉक्टर शैलेश शेलार यांना प्लेयर बोलवत आहेत मध्ये. तर डॉक्टर शैलेश शेलार फिजिओ आमचे आतमध्ये जात असताना 3 दिवसामध्ये किती वेळ फिजिओ आतमध्ये गेले असतील? मला वाटतं 2 वेळा, 2 किंवा 3 वेळा मॅक्सिमम. याच्यावरून 50 लिजनची फिजिकल आणि मेंटल फिटनेस आपल्या लक्षात आलं. आणि याच्यामध्ये मी बादशाह सय्यदना श्रेय देतो, ज्यांनी सकाळी वॉर्मअप घेतलं या ठिकाणी ट्रेनरनी, आणि तसं त्यांच्या 50 लिजन्सनी आपली शारीरिक मानसिक क्षमता चांगल्या पद्धतीने ठेवले. सो इन 3 days इन लास्ट सो मेनी मॅचेस ओनली 3 times फिजिओ आतमध्ये गेलेत. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. आणि या मॅचमध्ये 2दा गेले ते आतमध्ये, आणि गरज आहे, कारण या वयामध्ये थोडीशी दुखापत झाल्यानंतर त्या दुखापतला तिकडेच औषध पाणी द्यावं लागतं, नाहीतर ते दुखापत त्रासदायक आपल्याला ठरू शकते. मात्र मी प्रार्थना करतो आमच्या सगळ्या 50 लिजन्सच्या या चॅम्पियनशिपचे ग्रे, ब्लू, वॉरियर्स, सुपर किंग्स यांच्या सगळ्यांची तब्येत ठणठणीत राहावं. तुम्ही आलात, खेळलात, खूप आनंद या ठिकाणी आम्हाला सगळ्यांना मिळाला आहे. आणि कसं साऊथ, नॉर्थ, दिल्ली, पुणे, नागपूर, चेन्नई, हैदराबाद, मँगलोर, मुंबई, महाराष्ट्राचे खेळाडू एवढ्या लांब प्रवास करून इथे आले. आणि या ओमटेक्स क्रिकेट ICWCच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये सफाईच्या मैदानावर 50+ लिजन T20 चॅम्पियनशिप 2022ला 4 चांद तुम्ही लावलं आहे, त्याबद्दल अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे. बॅक टू सुदर्शन. Indeed, it's a longish delay, थोड़ी ज़्यादा डिले बिकॉज एक प्लेयर थोड़ा इंजरी का कंसर्न है, जिसके चलते डॉक्टर, जैसे ही बाला सुब्रमण्यम अय्यर जी ने कहा, उनको बीच में जाकर अटेंड करना पड़ रहा है. सो देयर इज अ होल्ड अप इन प्ले, बट व्हाट अ स्टार्ट दिस हैज बीन. 5 overs 55, chasing a mere 134. Think no team yet has managed to, no batting side I must say, has managed to pick up a bonus point in the first 6 overs. And Rotary Warriors, who we term the chase masters of this competition, are well on course to do that. Remember the opening match of this competition, ICWC Omtex Grey had raced to 66 inside the 6 overs. They were almost assured of that bonus point before they lost
their opening wicket in the last ball of the power play and were denied. Very much a possibility for Rotary Warriors to end up wicketless and take that 5-point bonus. But that is for later. 5 overs 55. How well has Sunil Rohela batted? Bowled extremely well early on. His figures 4 overs 19 for 2 was the pick of their bowlers for Rotary Warriors, who had opted to bowl first, and using all that experience, all that information that he had with while he was bowling into his batting innings. 15 balls faced, 35 runs scored and 6 fours already. This 5 overs has already seen 10 fours being hit. The earlier innings itself had a total of 10 fours. So that tells you the difference between these two sides. The good news is that the injured player has been attended to. He's taking his position on the field. The doctor is making his way off the field. Not a great sign when a player goes down. Never a great sight. 5 overs 55. This is batting on a different level. We only saw such explosive batting in the first match, as I said. Thereafter, it seemed the pitch had become slower. The run making was difficult. But Sunil Rohela and Vasant Kokane showing otherwise. They're showing that age is just a number. The target of 134 is also just a number. They are 55 for no loss. New bowler name? Romit Chaudhary into the attack. And they desperately need a wicket or two if not more, because all the 4 bowlers used so far have travelled. And it's a good start. Positive start for Romit Chaudhary. $55 for no loss. They need 5 more runs and they need not lose a wicket. If they need a bonus point. There he goes, inside the line. Has he got some bat on that? We'll have to wait for the umpire signal. They will run back for 2. Vasant Kekane. In fact, it's Sunil Rohela. Gets inside the line and tucks it fine. Think it's given as runs. He will get 2 more. 37 of 17 for Sunil Rohela. How good has he been? He's almost owned this cricket match. Not always do you see one player bossing a game like this. And there he goes, the shorter side, as I've been asserting in our stint today. The offside is the shorter end, and if there was width on offer, all Rohela had to do was get some bat on it, and he does that really, really well. शॉट गेंद थी, बाहर थी, ऑफ के बाहर, और बालासुब्रमण्यम अय्यर फिर से मेरे साथ जुड़ते हुए. एज अ bowling side, we'll get back to it. There he goes through covers. I think he's lost his balance. He is ambling to the other end. In fact, inside edge. But I'm putting you in the bowler's shoes. How do you get a wicket? They've crossed 61. They've almost pocketed the bonus point. How do you bowl as a bowling side? नाही, विकेटची गरज आहे, कारण श्रीनिवास एक असे गोलंदाज होते ज्यांनी 2दा संधी प्राप्त करून दिली होती. 2 कॅच, एक तर जवळजवळ आताच सुटला होता, एक संधी प्राप्त झाली होती. 65 धावांची पार्टनरशिप ही नक्कीच त्यांच्यासाठी आता अडथळा निर्माण होते. ते जे गोलंदाज अजूनही शोधाचे आहेत. विकेटची गरज आहे, कारण हे दोन्ही फलंदाज आघाडीचे वसंत कोकणे आणि सुनील रोहिला खूप खतरनाक बॅटिंग, खास करून रोहिला जास्त अटॅकिंग बॅटिंग करतायत, कारण त्यांनी कमी चेंडूमध्ये 19 चेंडूमध्ये 42 धावा कुठले आहेत. कोकणे यांनी 15 चेंडूत 19 धावा. सुरुवातीला सूत्र जरी कोकणेने हातात घेतलं तरी तर रोहिला आता सगळे सूत्र हातात घेऊन अटॅक करतायत या ठिकाणी. त्यामुळे आता विजय पटेल सातत्याने बॉलिंग चेंज करतायत. पार्टनरशिप कसं ब्रेक करता येईल, कारण फार मोठं टार्गेट नाही आहे. 50% धावा आलेत, या 134 धावा आहेत, 62 धावा आलेत, एकही विकेट न गमवता सुदर्शन. They need 72 more, but this has been a real good partnership. Romit Chaudhary, though, credit to him, he's managed to keep them quiet. Just 7 of his 5 balls.
and he keeps it quiet. But what he doesn't do is he ends up wicketless. But that means 6 overs. The power play is done and dusted. Rotary Warriors finish 62 for no loss, and which means they are the first batting side in this tournament to get 5 bonus points inside the power play. नक्कीच, कारण हा एक वेगळा नियम आपण यूज केला होता. एका बाजूला जर ते 59मध्ये रोखलात किंवा 3 विकेट जर काढले तर तिथे 5 पॉईंट्स आहेत. असं जर तुम्ही केला धावा तर तिथे 5 पॉईंट्स आहेत. तर त्याचा फायदा त्यांना होतो आहे, कारण बोनस पॉईंटसाठी ते बक्षीस आहेत. बोनस पॉईंट्स तुमच्या चॅम्पियनशिपसाठी इन्क्लूड नाही होणार आहे, पण बोनस पॉईंटसाठी बक्षीस आहेत. आणि चॅम्पियन पॉईंट्समध्ये वॉरियर्स पुढे आहेत आणि हा सामना ते कसे जिंकतायत बघायचं आहे. या ठिकाणी ज्या पद्धतीने सुरुवात त्यांनी केली आहे, मध्ये काहीतरी घडतंय का, ब्लू कमबॅक करतोय का, ब्लू काहीतरी चमत्कार करतोय का, याच्याकडे लक्ष राहील आपलं. Seems Kishore Kumar is marking his run up from the other end. Kishore Kumar bowled 1 over from the streaming end or the institute end, and now this play is being held from the Safari end. We'll bowl to Vasant Kokane. Lovely delivery. Looks to whip it away but misses. But Balasa, if you are the captain of the bowling side, let alone picking up wickets, what will be your message to the bowlers? Because it will be tough to have those pep talks. नाही, मी संघनायक असतो तर माझे जे हुकुमी गोलंदाज आहेत, स्पेसिफिकली स्पिनर्स, त्यांना आणण्याचा प्रयत्न केला असता आणि विकेट कसं काढता येईल याच्यावर भर दिला असता. कारण हे दोघे मीडियम पेस आणि पेसला खूप चांगलं खेळत आहेत, ही गोष्ट मी पाहिलं. मग आता स्पिनर्सने जर जसं काल आपण जे भावे पाहिला, आपण मुकेश पटेल पाहिले, तसे त्या कॅलिबरचे स्पिनर्सची गरज आहे जे टर्न करू शकतात मॅचला. One of those rare dot balls. Oh no! Oh no, I spoke too soon. A misfield allows them a single, and the bowler is not happy because it results in a run. कसं असतं फलंदाजांचे, एकदा त्यांच्या मनातली भीती निघून गेली सुरुवातीच्या काही षटकांची नवीन चेंडूची, आणि त्याच्यानंतर ते त्यांचे हात मोकळे करतात, फटके ओपन करतात. तेच रोहिला आणि कोकणे यांच्या माध्यमातून बघायला मिळालं. तो सुरुवातीला जो प्रेशर यायला पाहता पहिल्या 3-4 षटकात, ते श्रीनिवासा सोडलं तर बाकी गोलंदाजांकडून बघायला नाही मिळालं. Misses the run up, but let's talk about Sunil Rohela a bit more. Picked up 2 wickets for 19. How much of that info would he have taken into batting? Because we see the runs he scored. नाही, ते जवळजवळ तुम्ही बघा ना, त्यांचा बॅटिंग ॲव्हरेज 204च आहे. जर अशा पद्धतीने त्याने जर बॅटिंग केली तर ते सामना लवकर संपवायच्या मूडमध्ये आहेत, असं चित्र त्यांच्या संघानेकरी त्यांना मेसेज दिलं आहे. प्लेस करत असताना ऑफसाईडला चांगली गोलंदाजी, बेदगता व्हायला लागते, कारण 134 चांगलं टार्गेट आहे. इट इज नॉट अ बॅड टार्गेट. मी जसं उल्लेख केला, इफ यू हॅव 140 150 प्लस इन दिस ग्राउंड, यू कॅन फाईट. तुम्ही संघर्ष करू शकता आणि ते संघर्ष करावा लागेल. विजयबाईंनी चांगली गोलंदाजी केली. एक कॅच फिल्डरच्या डोक्यावरून गेला होता, तर स्पिनर्सनी या ठिकाणी कष्ट करून ही धावांची गती जी वाढते त्याच्यावर अंकुश कसा आणता येईल ते त्यांना प्रयत्न करावा लागेल. There he goes, hits it over the bowler, beats mid off to his right. Excellent shot from Sunil Rohela. He is showing no signs of slowing down, and why do we need to slow down? He moves to 47 of 22. म्हणजे अजूनही तुम्ही बघाल 22 चेंडू तर खेळलेत, म्हणजे 13 चेंडूचा त्यांना अजूनही कोटा आहे. कारण अर्लियर काय 50 किंवा 35 चेंडू असा आहे. आणि तुम्ही आता म्हणाला की त्यांची धावसंख्या 47 झाली, म्हणजे 3 धावा अजून आहेत. 50 झाले तर त्यांना परत यावं लागेल. इथे एक रिटायरमेंटची शक्यता आहे, ते एक नियम आहे याच्यामध्ये, ते 50 धावा किंवा 35 चेंडू. Well bowled. That's a full delivery, almost a yorker that he digs it out. And how Sunil Rohela would have wished that retirement rule would not have been there, because he's batting like a dream. And if you look at those shots, 8 fours, none of them have been ugly slogs. It's been pure cricketing strokes, the whips, the pulls, the heaves, using the length and also the field. Remember, one side is short, the other is long on this venue today because of the pitch being used. It's all been clever batting.
Now that is gift. That is a gift. Birthday or no birthday, no batter would like to miss out on a gift, and no fielders chasing it. The ball has slowed down, but no fielder was chasing it, and finally, the man from mid-wicket rushes back, but it all proves for nothing because the batters in the middle run for. It's all going down south for Team Blue in the 50 plus Legends T20 Championship. फुल टॉस थी पैड्स पर, बिल्कुल फ्लिप कर दिया वसंत के कोकणे ने, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं और चेस भी थोडी देरी से सुरुवात की. नाही, एक चांगली घटना याच्यावरून मला तर आठवली, कारण तो चेंडू थांबला गेला. 18व्या षटकामध्ये इंग्लंडमध्ये सामने चालू असताना त्यावेळेला एवढे काही नियम पण आले नव्हते, आणि त्यावेळेला एक झाड होतं त्या मैदानाच्या आतमध्ये. त्या झाडात चेंडू जाऊन अडकला, आणि अडकल्यानंतर फिल्डरना तो चेंडू काढायला खूप वेळ लागला, आणि ते काढेपर्यंत 267 धावा दोन्ही प्लेयरनी धावून काढल्या होत्या. तर षटकार हे जे आपला अंक यायचं त्या काळामध्ये द्वारकानाथ संजयगिरीने हा लेख लिहिला होता. तर अशा पण घटना आहेत. तर इथे तो चेंडू थांबला गेला, तर त्यांना वाटलं बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल, पण थांबला गेला. पण 4 धावा या वयामध्ये धावून काढणं, दिस इज रिअली ॲप्रिशिएटेड आय विल से. कारण 4 धावा धावून काढणं, 6 धावा. इकडे एक अजून एक नियम आहे लेजंड ट्रॉफीमध्ये, शेवटच्या ओव्हरमध्ये तुम्ही सिक्सर मारले तर 12 होतात, 4 मारले तर 8 होतात, 2 काढले तर 4 होतात, 1 काढले तर 2 होतात, पण विकेट गेली तर -5 पण होतात. तर हे पण एक चांगलं वेगवेगळ्या संकल्पना या ठिकाणी या ट्रॉफीमध्ये इम्प्लिमेंट करण्यात आले. पाण्याची गरज आहे. जरी हिवाळा असला, विंटर असलं, तरी दुपारी थोडंसं ऊन असतं. सफाळा निसर्गाने भरभरून दिलेत, 12:40 झालेत, आणि ज्या पद्धतीने या ठिकाणी रोयला खेळत आहेत. सुनील राहिलेला बघितल्यानंतर मला चेतन शर्माची साथ, कीर्ती आझाद आणि चेतन शर्मा यांचं मिश्रण आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. त्या पद्धतीने ते बॅटिंग आहेत, पण गट्सी आहेत. खूप चांगली बॅटिंग करतायत, ऑफ फॉली खेळत आहेत, ड्राईव्स खूप चांगले खेळत आहेत. सुरुवात केली होती कोकणे यांनी, मात्र त्याला कळत चढवत आहेत, शिखर चढवत आहेत रोयला, आणि खूप वेगाने खेळत आहेत. कारण 23 चेंडू 48 धावा, अर्धशतक त्यांचं. आता 2 धावांची गरज आहे. 208चा रेट आहे. दुसऱ्या बाजूला कोकणे 19 चेंडू 24 धावा. जर 50 झालं तर त्यांना यावं लागेल ड्रेसिंग रूममध्ये, आणि नवीन फलंदाज आतमध्ये जाईल. एक और अहम बात उस गेंद की ये थी कि दोनों बैटर्स अलर्ट रहे रन्स भागने के लिए, बिकॉज यू ऑफन सी दैट अ बैटर हिट्स द बॉल, इट गोज टुवर्ड्स द फेंस एंड दे स्टॉप रनिंग. नहीं, एक बात यहाँ पे कहना पड़ेगा. देखिए, पार्टनरशिप जो उन्होंने की है 73 रन्स की, बहुत बड़ी बात है. जब आपकी पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप बन जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और वो भी पार्टनरशिप देखिए 10.43 का रन रेट से उन्होंने बनाया 7 ओवर में. ये बहुत बड़ी बात है. बहुत तेज़ी से बनाया है, प्रेशर को शिफ्ट किया है सामने वाले टीम के ऊपर. सभी बॉलर्स का उन्होंने समाचार लिया है, किसी को भी छोड़ा नहीं है. और बाउंड्रीज आप देखेंगे तो रोयला के बैट से 8 बाउंड्रीज है, कोकणे ने 5 बाउंड्रीज मारे. तो देख सकते हैं कि 13 बाउंड्रीज हमें अभी तक देखने को मिले हैं. सिक्सर हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन 13 बाउंड्रीज 7 ओवर में ही देखने को मिले हैं. Captain Vijay Patel bringing himself on. He's gone for 15 of the only over that he's bowled. But remember, he bowled that over from the opposite end. He's now bowling from the Safari end. He bowled the earlier one from the streaming end, the broadcast end, or the institute end. Sunil Rohela is on strike. He's on 48 of 30, of 23 in fact. Possibly a last ball, or do you think he'll take a single and then look to go for the boundary, because that extends his stay in the middle? 73 without loss. Here we go, yeah. Vijay Patel taking a lot of time to adjust his field. Now he's sending deep mid-wicket back. In fact, deep square leg back. It's a longer end, remember. He gets inside the line and flicks it through mid-wicket, moves to 49, which in a way is a right move, extends his stay in the middle. 74 for 1, 7.1 overs. It's one of those days that Omtex Icwc Blue might wonder what was that storm that hit them. They almost struggled to score 133. It was all down to a brilliant knock from Uday Kumar. But looking at this partnership, now that he's lofted it in the air, long off, settles under it. Oh dear, is he injured? That's the first question, because it burst through his hands, hit is on his body. But the long and short of it is that it's a dropped catch.
दोन जेल असे सुटलेत आणि दोन्ही जेल कोकणाचेच जेल सुटलेत, लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि दोन्ही कॅचेस विन द मॅचेस, कॅचेस घ्यायला पाहिजे. कॅचेस घेतला असता तर तिसऱ्या ओव्हरमध्ये एक जेल सुटला होता, घेतला असता तर चित्र वेगळं असतं. Trying to be cute, trying to be cheeky. But that was good to see Vijay Patel get some extra bounce, which meant he ended up missing that one. Remember, deep short third is inside the circle. Now he goes back and pulls it to deep mid wicket. Will just get one, but that is an important single. It brings up 50 for Sunil Royala. What an innings this has been. Taken the run chase from the neck. And he moves to 50 of just 26 balls. नाही, मॅग्निफिसंट बॅटिंग. 26 चेंडूच्या सामोरे गेले, 50 धावा केल्या, 8 चौकार त्यांनी मारले, 192चं स्ट्रायकिंग रन रेट, 76 धावांची पार्टनरशिप त्यांनी वसंत कोकणे यांच्याबरोबर केली 46 चेंडूमध्ये. आणि मैदानावरती 28 मिनिटं, अर्धा तास, जवळजवळ अर्धा तास ते उभे राहिले आणि अर्धा तास बॅटिंग करत असताना जबरदस्त एंटरटेन केलं आहे सगळ्यांना या ठिकाणी. ग्रेट बॅटिंग या ठिकाणी. आणि परत येत असताना कारण नियम आहे या स्पर्धेचा की 50 धावा किंवा 35 चेंडू, आणि 50 धावा झालेत म्हणून त्यांना परत जावं लागतं. थँक्यू डीजे. फिफा दुबईला सुरू झालं आहे आणि त्यामुळे हे एक गाणं शकीराचं, अत्यंत नामांकित गायिका, फिफा वर्ल्ड कप सुरू होतो आहे त्याचाही आनंद घ्यायला विसरू नका. कारण क्रिकेटला जेवढं प्रेम आहे तेवढंच फुटबॉलला सुद्धा आहे. फार मोठ्या प्रमाणात हे खेळलं जाईल येणाऱ्या दिवसांमध्ये. Batter name 76 without loss. That partnership will come to an end. And it's Sridhar Prabhu, the new batter in. It's been, you talk about lovely batting from Sunil Rohela, but just have to mention about his stamina, about his fitness. He bowled 4 overs of medium pace, picked up 2 wickets and then opened the batting. Remember, he opened the batting as well to score that 26 ball half century. Lovely. That is missed. And those 2 balls alone, it's Vasant Kokane who's on strike, and tells you that Vijay Patel is not any other bowler. नाही, चांगली गोलंदाजी ॲज अ कॅप्टन, ॲज अ लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, खूप चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली. त्यांच्या ज्या षटकामध्ये एक झेलसुद्धा उडाला होता, जो जर घेतला असता तर चित्र, कारण विकेट घेणं एक वेगळं समाधान असतो. आणि तो झेल कोकणे यांचा होता. 2 वेळा कॅच सुटले गेले, एक 3rd ओव्हरमध्ये आणि एक 8th ओव्हरमध्ये. या दोन्ही षटकामध्ये जेल सुटलेत हे सुद्धा बोलावं लागेल. श्रीधर प्रभू ओव्हरऑल त्यांच्या करिअरमध्ये लिजनच्या माध्यमातून बोलत 933 धावा त्यांनी कुठलेत आत्तापर्यंत. ते काय परफॉर्मन्स जातात त्याच्यावर लक्ष राहील. वसंत कोकणे खेळत आहेत, 25 धावसंख्या 76. अजूनही मैदानावर 58 धावा पाहिजेत 72 चेंडूंमध्ये. आस्किंग रन रेट आहे 4.83 आणि त्यांच्याकडे विकेट्स आहेत, हे महत्त्वाचं. आणि जसे त्यांचं नाव आहे वॉरियर्स, तसेच ते खेळत आहेत मैदानावर. रोटरी वॉरियर्स, वॉरियर्स म्हणजे शिलेदार, आणि त्या शिलेदारसारखेच हे खेळत आहेत मैदानावर असं म्हणायला हरकत नाही मागचे 3 दिवस. And we have also termed Rotary Warriors as the chase masters. They aced a tough chase on that opening match, 140 run target. खूप नियोजनबद्ध पद्धतीने खेळत आहेत. प्लॅनिंग, इम्प्लिमेंटेशन, गेम प्लॅन सातत्याने. बॉलरचं नाव सांगायचं उदय. तर खूप चांगलं प्लॅनिंग करतायत, इम्प्लिमेंट करतायत, आणि श्रद्धा आणि सबुरी आहे, संयम आहे, चिकाटी आहे, आक्रमणसुद्धा आहे गरज पडल्यावर. Starts off well, Uday Kumar into his second over. He's been pretty economical. 1 over for 9. Was one of those architects because of whom Team Blue got a 130 plus score. Does he have it in him to turn this game around? There's an opening. Vasant Kokane has punched it wonderfully, but sweeper cover will not get there. It's the shorter side, which meant the ball had very little distance to travel. And let's talk about the timing.
ब्यूटीफुल बैकफुट ड्राइव, गेंद जैसा ही अंदर आया, पीछे आया, अपने बॉडी को अच्छी तरह से बैलेंस किया, बॉडी वेट को, और बहुत ही अच्छी तरह से जेंटल टच जिसे कहते हैं, एक अच्छा प्लेसमेंट दिया गैप में वहाँ पे, और एक बाउंड्री पूरा करते हुए क्रिकेट का जो टेक्निक है वो यहाँ पे दिखाते हुए. That is on the pads. One of those misconceptions that T20 cricket has is that you need to slog in order to get runs. But both Sunil Rohela earlier and Vasant Kokane through their innings have showed you need not slog. Proper cricketing punches, cuts, pulls, heaves get you runs. यकीनन आपके पास अगर संयम होता है, टेम्परमेंट होता है, तो आप बॉलर को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, और आपके पास अगर फुटवर्क होगा तो बैकफुट फ्रंट फुट अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेसमेंट भी दिखा सकते हैं. वही ये यहाँ पे कोकड़ी दिखाते हुए एक तरफ पावर प्ले में जो रन्स की ज़रूरत थी उन्होंने किया, उसके बाद वापस एक बार उन्होंने सिंगल्स के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया है. The flying start that Rotary Warriors have had means Sridhar Prabhu can take his time to get his eye in, because we've been mentioning this, it's not an easy wicket to bat. It is not as easy as Sunil Rohela made it seem. And he sweeps, does not time it well because the ball does not really come on to the bat. It's the pitches of red soil, so it needs to be too dry for it to be help to any batters, but 8.5 overs, 82 without loss. Last ball of Uday Kumar's second. And Sridhar Prabhu is happy to let the ball come to his bat. Fields it off the middle of the bat. 9 overs done, 82 for no loss. 11 overs left, 52 needed. नहीं, प्रभु भी आप देखेंगे पिछले दोनों दिनों में प्रभु ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत ही मैच्योर बैटिंग की है. जब भी ज़रूरत थी उनके टीम के लिए वो खड़े रहे वहाँ पे, और जैसा उनका नाम है वैसे ही उन्हें डिलीवर भी किया. और यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो काम होना चाहिए था स्टार्टिंग में हो चुका है, क्योंकि 6.5 का रेट की ज़रूरत थी, 11 का रेट को रखा वहाँ पे. जब तक वहाँ पे बैटिंग हुआ 26 रन में एक सेंचुरी, हाफ सेंचुरी हमने देखा. तो कोशिश कर रहे हैं अभी पावर प्ले खत्म होने के बाद 6 अच्छी तरह से सिंगल डबल 6 बॉल में अगर 6 रन भी आते हैं. देखिए आस्किंग रेट 4.73 है, अभी भी 52 रनों की ज़रूरत है 11 ओवर में मैदान के ऊपर. तो ये बड़ा टारगेट नहीं है, और विकेट भी उनके पास बहुत सारा है. Lovely flick as Vijay Patel continues for his third over, and Vasant Kokane playing the perfect steady batting at the top. किसी स्पिनर ने अगर एक ओवर में 3 या 4 विकेट लेता है तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है. विकेट बहुत निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्रेशर शिफ्ट हो सकता है. Once again, happy to defend Sridhar Prabhu. As a new batter, do you want to keep the tempo up and go for your shots, or you take your time and then get into it? वही बक्का है कि रन्स बन गए हैं, तो अभी क्योंकि विजय जी अभी क्या कर रहे हैं कि फ्लाइट दे रहे हैं, लाइन और लेंथ के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, शॉट खेलने के लिए जगह नहीं दे रहे. तो यहाँ पे संयम की परीक्षा है. आप देख सकते हैं गेंद को अंदर लाने की कोशिश की, गेंद को ड्राइव किया उन्होंने. तो कोशिश कर रहे हैं विजय जी, कैप्टन है, कुछ क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, तो कोशिश करें दोनों को बांध के कैसे रखे यहाँ पे. और दूसरी तरफ ये दोनों प्लेयर्स को मालूम है रन तो आ चुके हैं, अगर हम यहाँ पे संयम रखें, सिंगल्स के ऊपर भी अगर इंपॉर्टेंस देते हैं तो भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकते हैं. In the air, that was a valiant effort. It's never easy to take those when you're running back, and Vijay never came quite close to it. बहुत मुश्किल होता है उल्टी तरफ भागते हुए कैच को लेना. आप कपिल निकंज का उस कैच को 1983 का वर्ल्ड कप का याद कीजिए, उसी कैच ने तो हमें वर्ल्ड कप दिया, क्योंकि वो कैच उन्होंने कैसा लिया. आज भी हम बार बार उस कैच को देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है. Now he charges down, does meet. There is long off. The one positive aspect for Omtex Icwc Blue has been that they managed to slow the proceedings after the power play. There was 62 for none in 6 overs. Only 24 more in the last 2.5 overs. So half a job done perhaps. Now he lofts it. Fielder there. Oh, he puts it down. That was strategically placed. He was not on the boundary. He was not well in, but couldn't hang on.
नहीं रियली यहाँ पे बैट विजय जी ने 2 बार पिछले ओवर में भी एक कैच उड़ा था, आप लग देख सकते हैं वहाँ पे लॉन्ग ऑफ में, वहाँ पे एक छूटा, अभी मिड विकेट में कैच उड़ा, वहाँ पे एक छूटा, उसके बाद जब श्रीनिवासा गेंदबाजी कर रहे थे तब एक कैच शॉर्ट कवर में उड़ा था, वो एक कैच छूटा। तो 3 कैच जो हाथ में आए थे छूटे, एक चौथा कैच थोड़ा स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से गया था, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। तो ये 3 कैच जो हाथ में आए थे वो लेने चाहिए थे, वो लिया नहीं गया यहाँ पे। तो ऐसा फर्क पड़ जाता है, कभी कभी आप कैचेस छोड़ते हो तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। लेकिन मैं लीजेंड्स का तारीफ करना चाहूँगा, फील्डिंग अच्छी की है, कोशिश ज़रूर की है वहाँ पे। ये अच्छे कैचेस भी लिए गए, ऐसे नहीं कि अच्छे कैचेस लिए नहीं गए, पिछले 3 दोनों में अच्छे कैचेस भी लिए गए गिरते हुए, तो यहाँ पे कैच छूटे भी है। And that also shows Vijay Patel's heart. He bowled 1 over inside the power play, was taken for 15. The next 2 overs, he's given away just 8. Saw 2 catches go down. And that also tells you a story of how different our sport is, how unpredictable our sport is. As we are 87 for none at the 10 over mark. नहीं, इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं क्रिकेट में। T20 हो या T50 हो, बहुत इंपॉर्टेंस होता है कभी, और इसके लिए तो MS को बहुत ही बड़ा अप्रिसिएशन दिया जाता है। स्टैम्प के पीछे बहुत शान से स्ट्रैटेजी बनाते थे, उनको मालूम है पार्टनरशिप ग्रो हुई है, कैसा तोड़ना है। और जब ये आप रीड करते हो आहिस्ता आहिस्ता, जब मैच्योर्ड होते हो, यहाँ पे वही कोशिश विजय जी कर रहे थे कि थोड़ा अगर विकेट्स मिल जाए तो हम मैच में वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास वही अस्त्र होता है कि आप विकेट्स ले, अंकुश लगाए, रन रेट के ऊपर जो पावर प्ले में ज़्यादा रन गया उसको रोके, वापस एक बार बीच वाले ओवर्स में 6 और 16 के बीच में, वो अगर करेंगे तो मैच के ऊपर आ सकते। लेकिन अभी देखना है क्या होता है, क्योंकि 87 बन चुका है, अभी भी 47 रन की ज़रूरत है 60 गेंदों में, मतलब 10 ओवर में ये जो रन रेट है 4.70 पे आ चुका है, जो हमने स्टार्टिंग में 6.5 के ऊपर दिखा था। लेकिन देखिए विकेट इंपॉर्टेंट है, उनके पास बहुत सारा विकेट है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो विकेट्स के यहाँ पे ढूंढ रहे कब से ब्लू टीम, लेकिन कैचेस लिए नहीं गए, इसके लिए विकेट मिल नहीं रहा है। I think Uday Kumar is going to bowl his 3rd over. Uday Kumar, 2 overs for 14 so far. Even in the carnage, he's managed to keep his calm and bowl 2 overs for 14. Sridhar Vasant Kokane is on strike. Lofts it in the air. No fielder there, sadly. They will get one, which means Vasant Kokane moves to 33 of 28 balls, 7 legal deliveries before he will have to follow his opening partner and retire not out. It's one of those days, he's hitting it in the air, but it's evading the fielders, or the fielders are not catching it. जी हाँ, वो उन कुछ दिनों में से है जब आप शायद लॉटरी टिकट खरीदें तो शायद बड़ी जीत हासिल कर पाएं। 10.1 overs, 88 without loss. Now Sridhar lofts it, finds the gap in the deep and gets 4. This is what happens when the other batter is going on form, he's going on song, it rubs off on you, and the results are for everybody to see. Another fielder goes deep. 2 mid wickets and a long on that is a bit wide. How often have we seen this? Loops it up. It's a low full toss. It's eased back towards long on. That was a lovely shot from Sridhar Prabhu. जल्दी से उन्होंने फ्लाइट परख ली थी, स्लॉग स्वीप खेले, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच 4 रन बटोरते हुए. Score moves to 93 now. Vasant charges down long off, very uncertain. He was never in doubt for taking that catch. He was in 2 minds whether to let it come to him or to go to it. Eventually ended up almost yorking himself for the catch. Another half a life for Vasant Kokane.
Sridhar slogs it again. There is that extra protection. Deep mid wicket. Oh! I think Vasant was not really, did not get off quickly. Apologizes to his batting partner. The score moves on to 95. Last ball of the over. 8 runs have come off this over. Can he finish it off well, Uday Kumar? Is that a thick edge or is it a bye? We'll have to wait for the umpire's call, but it is running towards the deep third fence. And it does go to the ropes for 4. It was a thick edge as the umpire signals. Another one of those shots that did not really come off the meat of the bat of Vasant Kokane. But it rushes to the 4 fence that takes him to 38 of 30 balls. 11 overs gone. Rotary Warriors are 99 without loss. Why does it feel so good to be back? Getting what I want, boy. Why does that make you so mad? So that was the 15th 4 of this innings, which means that Rotary Warriors are not just galloping home on the points chart, but they're also getting 10 bonus points. What a game for Rotary Warriors. And now Vijay Patel back for his 4th, 3rd on the trot. Sridhar Prabhu charges down. Long off is a mere spectator. He gives up a valiant chase and that's for more. This is excellent use of the feet from Sridhar Prabhu. उन्होंने फ्लाइट देखी, उन्होंने देखा गेंद में कोई ज्यादा पेस नहीं है, खुद ही पेस बनाया बाय कमिंग डाउन और फिर सीधा नॉन स्ट्राइकर के बाजू से. लॉन्ग ऑन थोड़े वाइड थे, उनको कोई मौका नहीं. इसी के साथ शतक पूरा होता हुआ रोटरी वॉरियर्स का. 103 for 0. Does it again, this time hits it in the air, long off, settles under it and takes it. Finally, and look at those reactions from Vijay Patel. Has his hands on his head because it's the 3rd attempt in the last 3 overs of a catch, and finally one fielder takes it, which means the first Rotary Warriors wickets fall, and it falls with a score on 103. श्रीधर प्रभु स्पिन को काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं. इस बार उन्होंने हवाई रूट चुना, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती की नहीं वहां पर. और इसी के साथ विजय पटेल जो बहुत दिलदार गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको 1 विकेट मिलता हुआ. So good to be back. 103 for 1. Now are we coming towards normalcy? Because there was not any innings where 1 wicket was not lost. It almost seemed as if Rotary Warriors, our chase masters, were going home towards a 10-wicket victory. But Vijay Patel said, hold on, don't go too far. I'm still bowling. I still have 4 balls left, and he ended up picking up a wicket. Prashant Waghere, new batter on strike. Pushes it back towards the bowler. क्या बढ़िया शुरुआत रही है ये. याद रखने की बात है कि ये पहला विकेट गिरा है. हमने देखा कि सुनील रोहेला जो ओपन करने आए थे, उनको रिटायर होना पड़ा 50 रन के बाद, और उसके बाद श्रीधर प्रभु आए बैटिंग के लिए. 2 बढ़िया बेहतरीन स्ट्रोक से 4 मारा, लेकिन ये पहली बार कोई लीगल डिसमिसल हुई है इस इनिंग्स में. That's how dominant Rotary Warriors have been. Gets off the mark easily, Prashant Waghere. At the other end, Vasant Kokane is on 38 of 30 balls. He has 5 legal deliveries.
before he will have to take the route that Sunil Royala took. Vijay Patel, last ball of his spell. Can he finish it off with another wicket? The main one. Leading edge towards covers, but never really carried to the field. One of those days for Vijay Patel. He's bowled really well, but those figures of 29 for 1 of 4 overs tell a different story. It tells you that he's been taken apart, which is partly true. He gave away 15 of his opening over, but he's really made a good comeback. Saw 2 catches going down, both of Vasant. But he bowls out with 4 overs, 29 for 1. 12 overs are done in the run chase. Rotary Warriors chasing 134 are 105 for 1. It's still a dominant performance. And Romit Chaudhary back for his second over. They've used just 5 bowlers, so that 1 quota of the 6th bowler is still remaining. But here's Romit for his second. Shottish outside off, looks to cut but misses. They will have to use the 6th bowling option at some point, but looking at the way the 31 of 33 balls. A cheeky question for all of our viewers. He has 2 legal balls. Will he hit a 4 and a 6 to get 50 and retire with a half century? Very, very tall ask. There he goes. Does not get that one. Or will he get 2? It's again the longer part. Again the sweeper cover has to chase. Does well to keep it down to 2. He wants 3. He wants 3. It's a yes and a no, and they settle for 2. All sorts of confusion. But he settles for 2 and moves to 43 of 34. Last legal ball for Vasant Kokane. $109 for 1. And he taps it across for a single, as he will walk off for 44, unbeaten 44 of 35 balls. Will be greeted with a long, loud of applause. Rotary Warriors are 110 for 1. Vasant Kokane walks back, 44 not out of 35 balls. Joins his partner in the dugout for some stories, because Sunil Royala is sitting there. He was unbeaten on 50 of 26 balls. Devendra Chaudhary, one of their 4 senior players, welcomes him on the boundary line, but what a knock this has been. 44 not out. 110 for 1 in 12.4. Batter name? Shekhar Dalmia. That's hit well. Long off. Will field it. They will get 1. Shekhar Dalmia is the new batter. They will get 2. He runs back fresh legs, as they say. Even if you are aged 50 or more, you have fresh legs, and Prashant Vagere gets 2 there. 112 for 1. Last ball of the 13th. What a ball! What a ball! Out of nowhere, Romit Chaudhary picks up a wicket. That's a beautiful ball. Credit where it's due. Lands it on a length. Gets it to nip it away ever so slightly. Prashant Vagere was squared up and ended up being clean bowled. Second wicket down for Rotary Warriors. Prashant walks back cheaply.
13 overs, 112 for 2. New batter, Dilip Matthew. I think it's Uday Kumar to bowl his final over. 3 overs for 26. Dilip Matthew will take strike, 112 for 2. Straker on strike, yes. 112 for 2. Goes back and taps it away. Now it's a different game altogether. But is it a bit too late, you will ask? Because 2 new batters, the going is not going to be as easy as it was a bit while ago. But just 22 and now 21 needed, and there are 41 balls to get there, including a bonus over. Dilip Matthew goes back and just works it to the offside. They are ensuring that the dot balls remain low, like the openers did, Vasant Kokane and Sunil Royala. Smashed the leather all round the park. Pushes it back. They're respecting Uday Kumar when he's bowling a good ball. But remember, he was taken apart in the last over. But this is his final over. 28, no returns yet. Goes back, pulls it to the onside. It's the shorter end, and the deep mid wicket gives it up. Beats him to his right, and Shekhar Dalmia gets a boundary to get going. When runs come and they rain runs. Seventeen fours in this innings already. They've already pocketed that bonus point. 118 for 2. Huge appeal for LBW. The umpire has a long, hard look at it and stays unmoved. I think the impact was well outside off. Shekhar Dalmia getting his front foot right forward, right across, and looks to turn it around, but misses. Now easy single. Goes back, places it wide of backward point. Short third. Both give it the chase. They will get 2. And it will be 2. 120 for 2 after 14 overs. Only 14 needed in the last 6 overs. फोर्टीन ओवर्स 120 for 2. अब वो कहते हैं ना, आखिरी मुकाम पर ये गेम पहुंच गया है. सिर्फ 14 रनों की जरूरत, 36 गेंदें बाकी. रोमित चौधरी फिर से कंटिन्यू करेंगे. 2 ओवर 14 रन, 1 विकेट. 120 पर 2. शॉट और थोड़ी सी वाइड. बैटर कट करने से चूके, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. टैप एंड रन, वन ऑफ दोज इजी मेथड्स टू टेक क्विक सिंगल्स. बिल्कुल वही किया दिलीप मैथ्यू ने. देखा कि कवर फील्डर सर्कल के एज पर हैं, तो टैप किया और दौड़ पड़े दूसरी तरफ. 122 पर 2. काफी आसान सा रन चेस रहा है. धागा खोल दिया था ओपनर्स ने. That is lifted. Long gone. Oh dear, he makes a mess of it.
He chose the safer option of that of trying to save a boundary instead of going for the catch. He should have gone on for the catch, but he didn't. Ended up giving away 4. 126 for 2. Shekhar, his second 4. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वो दो पोजीशन है जहां पे आपको क्विक डिसीजंस लगते हैं कैच के लिए, लेकिन फील्डर वहां पर थोड़े से द्वितीय स्थिति में, जिसके चलते 4 और रन मिलेंगे। यहां पर फ्लिक कर दिया गया पैड से शेखर दालमिया। 12 रन 7 गेंदों में। टीम का स्कोर 127 पर 2। सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता। 33 गेंदें बाकी। That's well wide, but Dilip Matthew went after it. There have been some positives for Team Blue. Will have to get what they are from their captain after the match, but it has been such a day for them that their batting did not work as well as they would have liked. Their bowling then couldn't capitalize. It's one of those, it's almost like the men's T20 World Cup semi-final between India and England. You felt that India did well, but they didn't. England coasted home. And at 133, here's another lovely shot. But the fielder does well. At 133, you felt that Team Blue might just have enough to force a fight. But the way Rotary Warriors started off with the bat, the way they went on about with this run chase, there was no second result possible. And the thumping win that is on the cards, proof of that. Here he slogs to the mid-wicket fielder. Will get one. They are only 2 runs away from a magnificent run chase, magnificent win. 15 overs gone. 132 for 2. Dilip Matthew, run a ball 3. Shekhar Dalmia, 15 of 9 balls. They will change the end now, because 5 overs are done from this end. Possibly the last over of this match will be bowled from the Safari ground end. You are watching the stream from the Institute end, or as we call it, the streaming end as well. Just 2 needed, 5 overs in hand. Rotary Warriors, right from day one, they've never looked back. They aced a tricky run chase of 140. At times they seemed that they were behind in that run chase, but Devendra Chaudhary was there in the middle when that winning runs were hit. Who is going to bowl possibly the final over? Bowler name? Alvin Fernandez. Their 6th bowler. And that's eased away past point. Talk about Rotary Warriors. After the first day, a narrow win, a tight contest. They were on the top of their mark, bowling Team Grey out for 112 yesterday. Full toss, hits it down towards long on. Those are the winning runs. What an easy win this has been. What a comfortable win it has been. But what a dominating win it has been. 3 matches, 3 wins. They sit right on top of that table. Nobody can beat them on points. They have 6 points, 3 wins in 3 contests. That glittering trophy will be theirs, but that is for later. That moment will come later, because there is another contest left. But how good have they been today? 8-wicket win for them. With over 4 overs to spare, we should get the thoughts of the captains very, very soon. I will request, once that final acts are done in the middle, I'll request both the sides to join us next to the stage for a quick presentation.
Let us gather next to the stage for the presentation. मैं दोनों टीम से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज के बाजू में आकर हमें ज्वाइन करें फॉर द प्रेजेंटेशन. एक और मैच खेला जाएगा. ICWC Omtex ग्रे वर्सेस पुणे सुपर किंग्स. राजेश म्हात्रे उर्फ बंडीदादा यांचे आगमन झाले. ते डिरेक्टर आहेत. या आपण हा बक्षीस समारंभ आपण या सामन्याचं करून घेऊया या ठिकाणी. मॅन ऑफ द मॅचचं आणि बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलरचं